Hello, Namaskar. Back, welcome back to our Durga Puja 2020. We're going to start our Dashami Puja now. We'll also have Sindur Khela, and then following that, we'll have our cultural program starting at around 7 o'clock. Sindur Khela is between 5 p.m. and 6 p.m. So if you want to do Sindur Khela, please be ready around that time. You should, if you're coming on the virtual screen, you should have received email by now. If you haven't, please contact us immediately. But I think Pujabari is ready, so I'll go to Pujabari straight away. Anirbanda, Yes, we are here. we are ready. Yes. Thank you. Okay then. হ্যালো কখন ও এসে গেছিস 1 ঘন্টা ওকে 8 ঘন্টা লাগবে। নিয়ে চলে এসো যদি কর্মটা আমার পুজো শুরু করে দিই। কখন যাচ্ছে বুঝলে ওম দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম দুর্গায় নমঃ। ওম দুর্গায় নমঃ। ওম দুর্গায় নমঃ। ওম অদ্যং শুভদিনস্থৌ শুভমুহূর্তম মম অনির্বাণ দেব শর্মা ভরদ্বাজ গোত্রস্য শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী সপরিবার তথা সপরিবার সত্যসাধ সিদ্ধত্তম সপরিবার আশীর্বাদ প্রাপ্তত্তম অদ্যম শুভ দিনে শুভ মুহূর্তে শ্রী শ্রী দশমী পূজা কর্মাণি যথাসাধ্য নারায়ণের নমস্কৃতম শুভারম্ভম ভবতু। ওম দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম শ্রী শ্রী দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম শ্রী শ্রী দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম শ্রী শ্রী দুর্গাদেবৈ নমঃ। তৎপূজন পূজনান্তে অদ্যম নারায়ণ নমস্কৃত্যং তৎ শুভ পুজো কর্মাণি শুভারম্ভ ভবতু। ওম দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম দুর্গাদেবৈ নমঃ। ওম গাং গণেশায় নমঃ। ওম গাং গণেশায় নমঃ। ওম গাং গণেশায় নমঃ। ওম বক্রতুণ্ড মহাকায়া কোটি সূর্য সমপ্রভ নির্বিঘ্ন কুরু মে দেহ সর্বকার্যেষু সর্বদা। ওম গণেশায় নমঃ। ওম গণেশায় নমঃ। ওম গণেশায় নমঃ।
ওং পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তপ পিতা হি পৃথিবী পন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা ওং পিতায় নম ওং পিতায় নম ওং পিতায় নম ওং পিতায় নম পুষ্পম সম্প্রদায়ানি ওং পিতায় নম অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি ওং পিতায় নম হস্তম সম্প্রদায়ানি ওং পিতায় নম পাদ্যম সম্প্রদায়ানি ওং পিতায় নম ধূপম অর্ঘ্যপয়ানি ওং পিতায় নম দীপম দর্শয়ানি ওং মাতা স্বর্গ মাতা ধাত্রী মাতা সতী মাতৃ পৃথিবী পন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা ওং মাতৈ নম ওং মাতৈ নম ওং মাতৈ নম ওং মাতৈ নম তচ্চরণম পুষ্পম সম্প্রদায়ানি ওং মাতৈ নম তচ্চরণম পদ্মম সম্প্রদায়ানি ওং মাতৈ নম তচ্চরণম অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি ওং মাতৈ নম তৎপূজন পূজনান্তে ধূপম অর্ঘ্যপয়ানি দীপম দর্শয়ানি ওং মাতৈ নম ওং মাতৈ নম ওং মাতৈ নম ওং গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ ওং গুরুবে নমঃ তৎপূজন পূজনার্থে অদ্যম পুষ্পম সম্প্রদায়ানি ওং গুরুবে নমঃ তৎপূজন পূজনার্থে অদ্যম পদ্ম সম্প্রদায়ানি ওং গুরুবে নমঃ তৎপূজন পূজনার্থে অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি ওং গুরুবে নমঃ ওং গুরুবে নমঃ ওং গুরুবে নমঃ তৎপূজন পূজনার্থে ধূপম অর্ঘ্যপয়ানি দীপম দর্শয়ানি ওং গুরুবে নমঃ ওং গুরুবে নমঃ ওং গুরুবে নমঃ ওং সত্যায় নমঃ ওং সত্যায় নমঃ ওং সত্যায় নমঃ ওং ভূমি সত্য আকাশ সত্য জল সত্য প্রাণ সত্য মন সত্য বুদ্ধি সত্য পূজক সত্য পূজা সত্য সর্বসত্য ওং সত্যায় ভবতু ওং সত্যায় ভবতু ওং সত্যায় ভবতু ওং সত্যায় নমঃ পুষ্পম সম্প্রদায়ানি ওং সত্যায় নমঃ পাদ্যম সম্প্রদায়ানি ওং সত্যায় নমঃ অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি ওং সত্যায় নমঃ ধূপম অর্ঘ্যপয়ানি ওং সত্যায় নমঃ দীপম দর্শয়ানি ওং সত্যায় নমঃ ওং সত্যায় নমঃ ওং সত্যায় নমঃ ওং ঘটস্ব নমঃ ঘটস্ব নমঃ ওং ঘটস্ব নমঃ ওং দ্বাদশ কলাতনেভ্যো নমঃ ষোড়শ কলাতনেভ্যো নমঃ ওং অখণ্ড কুর্ম কুণ্ডলায় নমঃ ওং ঘটস্ব নমঃ ওং ঘটস্ব নমঃ ওং ঘটস্ব নমঃ ওং কুর্ম পৃষ্ঠায় তৎসহিতম ঘটস্ব স্থিরহিতং ভবতু ওং ঘটস্ব নমঃ তচ্চরণম পুষ্পম সম্প্রদায়ানি ওং ঘটস্ব নমঃ তচ্চরণম অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি ওং ঘটস্ব নমঃ তচ্চরণম পাদ্য সম্প্রদায়ানি ঘটস্ব নমঃ তচ্চরণম ধূপম অর্ঘ্যপয়ানি দীপম দর্শয়ানি ওং কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাতন্তরি পুরুষ পুরুষস্পরি সহস্রন চ শতৈচন ভবতু ওং পুষ্পম সম্প্রদায়ানি ওং পাদ্যম সম্প্রদায়ানি ওং অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি ওং ব্রহ্মায় নমঃ ওং ব্রহ্মায় নমঃ ওং ব্রহ্মায় নমঃ ওং ব্রহ্মপর ব্রহ্ম ব্রহ্মগ্নু ব্রহ্মবীর ব্রহ্মনায়িতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা ওং ব্রহ্মায় নমঃ ওং ব্রহ্মায় নমঃ ওং ব্রহ্মায় নমঃ ওং ব্রহ্মায় নমঃ তচ্চরণ পুষ্পম সম্প্রদায়ানি ওং ব্রহ্মায় নমঃ তচ্চরণম অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি ব্রহ্মায় নমঃ তচ্চরণম পাদ্য সম্প্রদায়ানি ব্রহ্মায় নমঃ তৎপূজন পূজনার্থে ধূপম অর্ঘ্যপয়ানি দীপম দর্শয়ানি ওং অদ্যম সর্ব অদ্য পূজনং সর্বকর্মফলং নারায়ণং নমস্কৃত্যং তচ্চরণম সম্প্রদায়ানি ওং ব্রহ্মায় নমঃ ওং ব্রহ্মায় নমঃ ওং ব্রহ্মায় নমঃ ওং গাং গণেশায় নমঃ ওং গাং গণেশায় নমঃ ওং গাং গণেশায় নমঃ ওং গণেশায় প্রাণা ইয় প্রাণা জীব ইয় স্থিত অবাহিত ভব স্থাপিত ভব সন্নিহিত ভব সন্নিরুদ্ধ ভব অবকুণ্ঠিত ভব ওং জবাদ্ধমা বাসনাকাম তৎপ্রপাম প্রীতিভাবনা ঘটৌ চ মুক্তৌ চতুর্দিকস্থৌ সন্নিহিতং কুরুতু মম পূজা গৃহাণু ওং গণেশায় নমঃ ওং গণেশায় নমঃ ওং গণেশায় নমঃ ওং গাং গণেশায় নমঃ পুষ্পম সম্প্রদায়ানি ওং গাং গণেশায় নমঃ পদ্ম সম্প্রদায়ানি ওং গাং গণেশায় নমঃ অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি ওং গাং গণেশায় নমঃ ধূপম অর্ঘ্যপয়ানি ওং গাং গণেশায় নমঃ দীপম দর্শয়ানি ওং গাং গণেশায় নমঃ নৈবেদ্যম সম্প্রদায়ানি
ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ। ওং বিষ্ণবে প্রাণা ইহ প্রাণা জীব ইহ স্থিত আবাহিত ভব স্থাপিত ভব সন্নিহিত ভব সন্নিরুদ্ধ ভব অবকুণ্ঠিত ভব। ওং জবাদ্যমা বাসনাকম তদ্রূপাম প্রীতিভাবনা ঘটৌ চ মুক্তৌ চতুর্দিকস্থ সন্নিহিতং কুরুতু মম পূজা গৃহাণু। ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ। ওং বিষ্ণবে নমঃ পুষ্পম সম্প্রদায়ানি, ওং বিষ্ণবে নমঃ পদ্ম সম্প্রদায়ানি, ওং বিষ্ণবে নমঃ পদ্ম সম্প্রদায়ানি, ওং বিষ্ণবে নমঃ ধূপম অর্ঘ্যপয়ামি দীপম দর্শয়ামি। ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ। ওং মহাদেবায় নমঃ, ওং মহাদেবায় নমঃ, ওং মহাদেবায় নমঃ। ওং ত্রয়ম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম বন্ধনাৎ মৃত্যুর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। 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 ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ, ওং বিষ্ণবে নমঃ তৎপূজন পূজনম ওং পুষ্পম সম্প্রদায়ামি। ওং কালিকায় নমঃ, ওং কালিকায় নমঃ, ওং কালিকায় নমঃ। ওং কালী কালী মহাকালী কালিকা পাপহারিণী ধর্মার্থ দেবী দেহি দেবী নমস্তুতে। ওং সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণাত্মায় গুণময় কালিকায় নমস্তুতে। ওং কালিকায় নমঃ, ওং কালিকায় নমঃ, ওং কালিকায় নমঃ। ওং সূর্যায় নমঃ, ওং সূর্যায় নমঃ, ওং সূর্যায় নমঃ। ওং বিবর্ষতে ব্রহ্মণ্ড বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে সূর্যায় সচিত্রে কর্মদায়নে ইদমর্গং ওং ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ। ওং সূর্যায় নমঃ, ওং সূর্যায় নমঃ, ওং সূর্যায় নমঃ।
ওম নীলকণ্ঠায় নমঃ। ওম নীলকণ্ঠায় নমঃ। ওম নীলকণ্ঠায় নমঃ। তৎসৈতাম তৎসপরিবারস্য পূজা কর্মেষু অর্ধম পুষ্পম সম্প্রদায়ানি পদ্ম সম্প্রদায়ানি অর্ঘম সম্প্রদায়ানি। ওম নীলকণ্ঠায় নমঃ। তৎসপরিবারস্য পূজা কর্মণীষু অর্ধম ধূপমর্ঘপয়ানি দীপম দর্শয়ামি। ওম নীলকণ্ঠায় নমঃ। ওম নীলকণ্ঠায় নমঃ। ওম নীলকণ্ঠায় নমঃ। রেডি আছে ওটা, হ্যাঁ তখন বলবে দিয়ে দেবো। ইয়েটা রেডি আছে চিন্তা। হ্যাঁ কখন লাগবে বলো? এই একদমই। ঠিক আছে, আমার তো তৈরি করে নেবো। ওম দুর্গাদেব্যৈ নমঃ। ওম দুর্গাদেব্যৈ নমঃ। ওম দুর্গাদেব্যৈ নমঃ। ওম অদ্য শুভ দিনে শুভ মুহূর্ত দশমী তিথি গতে অনির্বাণ ভরদ্বাজগোস্তত দেব সম্বন্ধ তৎপুর প্রসাদ সপরিবারস্য তথা পরিবারস্য প্রসাদ সিদ্ধত্তম তৎ আশীর্বাদ প্রাপ্তত্তম অদ্যম নারায়ণম নমস্কৃতম শ্রী শ্রী দশমী পূজা কর্মণি যথাসাধ্য পরিশ্রামী। ওম মাতৃদেবায় নমঃ। ওম মাতৃকায় নমঃ। ওম মাতৃকায় নমঃ। ওম মাতৃকায় নমঃ। তচ্চরণম পুষ্পম সম্প্রদায়ানি। ওম মাতৃকায় নমঃ। তচ্চরণম অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি। ওম মাতৃকায় নমঃ। তচ্চরণ পাদ্যম সম্প্রদায়ানি। ওম মাতৃকায় নমঃ। ধূপমর্ঘপয়ানি। মাতৃকায় নমঃ। দীপম দর্শয়ামি। ওম গণেশায় নমঃ। তচ্চরণম পুষ্পম সম্প্রদায়ানি। ওম গণেশায় নমঃ। তচ্চরণম অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি। ওম গণেশায় নমঃ। তচ্চরণম দীপম ধূপম নৈবেদ্যম সম্প্রদায়ানি। ওম গণেশায় নমঃ। ওম গণেশায় নমঃ। ওম গণেশায় নমঃ। ওম কার্তিকায় নমঃ। তচ্চরণ পুষ্পম সম্প্রদায়ানি। ওম কার্তিকায় নমঃ। তচ্চরণ ধূপম সম্প্রদায়ানি। ধূপম দীপম তৎসৈতম নৈবেদ্যম সম্প্রদায়ানি। ওম কার্তিকায় নমঃ। ওম কার্তিকায় নমঃ। ওম কার্তিকায় নমঃ। ওম লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। ওম লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। ওম লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। তচ্চরণম পুষ্পম সম্প্রদায়ানি। ওম লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। তচ্চরণম ধূপম অর্ঘপয়ানি। ওম লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। তচ্চরণম দীপম দর্শয়ামি। ওম লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। তচ্চরণম পদ্ম অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি। ওম লক্ষ্মীদেব্যৈ। ওম সরস্বত্যায় নমঃ। ওম সরস্বত্যায় নমঃ। ওম তচ্চরণম পুষ্পম সম্প্রদায়ানি। ওম সরস্বত্যায় নমঃ। তচ্চরণম ধূপম অর্ঘপয়ানি। ওম সরস্বত্যায় নমঃ। তচ্চরণম দীপম দর্শয়ামি। ওম সরস্বত্যায় নমঃ। তচ্চরণম পাদ্য সম্প্রদায়ানি। ওম সরস্বত্যায় নমঃ। তচ্চরণম অর্ঘ্যম সম্প্রদায়ানি। ওম সরস্বত্যায় নমঃ। ওম সরস্বত্যায় নমঃ। ওম সরস্বত্যায় নমঃ।
এসছো ওটা? হ্যাঁ যদি তো আমি আসতে সাড়ে চারটে ছিল কোন? গোছানো হয়ে গেছে ওম দুর্গাদেবী নমঃ। 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 ওম মাতৃকায় 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 নমঃ। ওম দুর্গাদেবী 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 নমঃ। ওম দেবী দুর্গায় নমঃ। ওম দেবী দুর্গায় নমঃ। ওম দেবী দুর্গায় নমঃ। ওম নারায়ণ নমস্কৃতম অদ্য শুভ দিনে শুভ মুহূর্তম দশমী তিথি গতে অনির্বাণ দেব সর্বণ ভরদ্বাজ গোত্রস্য নারায়ণ নমস্কৃতম তৎপূজম যথাসাধ্য সাঙ্গতার্থম ভবতু। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। গতকালে মহাদেব যৎ পূজিতম তদৎপুরী ওম পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওম দুর্গাদেবী নমঃ। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। গচ্ছ গচ্ছ প্রাক্কালেভ্যো ওম এতৎ দধিপতয়ে দদানি। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। তৎপূজন পূজনান্তে অদ্যম দধিকর্ম দদানি। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। ওম দুর্গাদেবী নমঃ। তৎপূজন পূজনার্থে অদ্যম তৎপ্রসাদ সিদ্ধার্থে তৎ আশীর্বাদ প্রাপ্তার্থে অদ্যম
দধি কর্মাণি দদানি ওং দুর্গাদেব্যই নমঃ ওং দুর্গাদেব্যই নমঃ ওং দুর্গাদেব্যই নমঃ ওং গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থানম প্রতিস্থাপয়ামি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং দুর্গাদেব্যই নমঃ ওং দুর্গাদেব্যই নমঃ ওং দুর্গাদেব্যই নমঃ ওং গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থানম প্রতিস্থাপয়ামি ওং গাং গণেশায় নমঃ ওং গাং গণেশায় নমঃ ওং গাং গণেশায় নমঃ ওং গণেশায় প্রাণ তৎপ্রাণ ইহ গচ্ছ স্বস্থানম প্রতিস্থাপয়ামি ওং গাং গণেশায় নমঃ ওং গাং গণেশায় নমঃ ওং গাং গণেশায় নমঃ পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং কার্তিকেভ্যো নমঃ ওং কার্তিকেভ্যো নমঃ ওং কার্তিকেভ্যো নমঃ ওং কার্তিকেভ্যো প্রাণ তৎপ্রাণ জীব ইহ স্থিত গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থানম প্রতিস্থাপয়ামি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং কার্তিকেভ্যো নমঃ ওং কার্তিকেভ্যো নমঃ ওং কার্তিকেভ্যো নমঃ ওং সরস্বত্যায় নমঃ ওং সরস্বত্যায় নমঃ ওং সরস্বত্যায় নমঃ ওং সরস্বত্যায় প্রাণ ইহ প্রাণ গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থানম প্রতিস্থাপয়ামি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং সরস্বত্যায় নমঃ ওং সরস্বত্যায় নমঃ ওং সরস্বত্যায় নমঃ ওং লক্ষ্মীদেব্যই নমঃ ওং লক্ষ্মীদেব্যই নমঃ ওং লক্ষ্মীদেব্যই নমঃ ওং লক্ষ্মীদেব্যই প্রাণ জীব ইহ স্থিততি ভবতু গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থান প্রতিস্থাপয়ামি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং লক্ষ্মীদেব্যই নমঃ ওং লক্ষ্মীদেব্যই নমঃ ওং লক্ষ্মীদেব্যই নমঃ ওং মাতৃকায় নমঃ ওং মাতৃকায় নমঃ ওং মাতৃকায় নমঃ ওং মাতৃকায় প্রাণ স্থিত ইহ জীব ওং গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থানম প্রতিস্থাপয়ামি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং মাতৃকাল্যই নমঃ ওং মাতৃকাল্যই নমঃ ওং মাতৃকাল্যই নমঃ ওং কালিকায় নমঃ ওং কালিকায় নমঃ ওং কালিকায় নমঃ ওং সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনম শক্তিভূতে সনাতনী গুণাশ্রয় গুণময় নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ওং কালিকায় নমঃ ওং কালিকায় নমঃ ওং কালিকায় নমঃ ওং গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থান প্রতিস্থাপয়ামি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং কালিকায় নমঃ ওং সূর্যায় নমঃ ওং সূর্যায় নমঃ ওং সূর্যায় নমঃ ওং স্বস্থান প্রতিস্থাপয়ামি ওং স্থিত স্থিত পরম স্থিত পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং সূর্যায় নমঃ ওং সূর্যায় নমঃ ওং সূর্যায় নমঃ ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং ত্রয়ম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যুর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ 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 ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থান প্রতিস্থাপয়ামি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং বিষ্ণবে নমঃ ওং বিষ্ণবে নমঃ ওং বিষ্ণবে নমঃ ওং গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থান প্রতিস্থাপয়ামি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং নীলকণ্ঠায় নমঃ ওং বিষ্ণবে নমঃ ওং বিষ্ণবে নমঃ ওং বিষ্ণবে নমঃ ওং গণেশায় নমঃ ওং গণেশায় নমঃ ওং গণেশায় নমঃ ওং গণেশায় প্রাণ জীব ইহ স্থিত আবাহিত ভব স্থাপিত ভব সন্নিরুদ্ধ ভব অবিকণ্ডিত ভব মম পূজা গৃহাণু ওং নারায়ণং নমস্কৃত্যং পদ্মং অনির্বাণ মুখপদ্মা ভরদ্বাজ গোত্র সদেব সম্মেন ওং দশমী তীর্থ গতে পদ্মং শ্রী শ্রী দুর্গাদেব পূজা কর্মণি নারায়ণং নমস্কৃত্যং যথাসাধ্য সাঙ্গতার্থম ওং গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থান প্রতিস্থাপয়ামি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ
ওং গণেশায় নমঃ ওং গণেশায় নমঃ ওং গণেশায় নমঃ ওং পুষ্পায় নমঃ ওং পুষ্পায় নমঃ ওং পুষ্পায় নমঃ ওং পুষ্পায় নমঃ তচ্চরণম পদ্ম সম্প্রদায়নি ওং পুষ্পায় নমঃ তচ্চরণম অর্ঘ্য সম্প্রদায়নি ওং পুষ্পায় নমঃ ওং পুষ্পায় নমঃ ওং পুষ্পায় নমঃ ওং সূর্যায় নমঃ তৎসহিতম নবগ্রহায় নমঃ তৎসহিতম দশ দিকে ভো নমঃ গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থান প্রতিস্থাপয়ানি পূজা কালে পুনরাগমনায় চ ওং গণেশাদি তৎসহিতম প্রজাপালকায় অধিদেবতায় প্রত্যাদিদেবতায় প্রত্যাদিদেবতায় তৎসহিতম সাঙ্গপাঙ্গদি তৎসহিতম প্রজাপালকায় শস্ত্রায় তৎসহিতম বাহনাদিয় নমঃ ওং পূজাকালে পুনরাগমনায় চ গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থান প্রতিস্থাপয়ানি ওং গুরুভ্যে নমঃ ওং গুরুভ্যে নমঃ ওং গুরুভ্যে নমঃ ওং গচ্ছ গচ্ছ পরম গচ্ছ স্বস্থান প্রতিস্থাপয়ানি পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং গুরুভ্যে নমঃ ওং গুরুভ্যে নমঃ ওং গুরুভ্যে নমঃ ওং পিতয় নমঃ ওং পিতয় নমঃ ওং পিতয় নমঃ ওং পূজাকালে পুনরাগমনায় চ ওং স্বস্থানম স্থিরহিত ভবতু পিতায় নমঃ ওং পিতায় নমঃ ওং পিতায় নমঃ ওং মাতুলস্য নমঃ ওং মাতুলস্য নমঃ ওং মাতুলস্য নমঃ অর্থাৎ আশীর্বাদ প্রাপ্তানে অদ্যম শ্রী শ্রী দক্ষিণ কালিকায় পূজা কর্মণি তৎসহিতম শ্রী শ্রী দুর্গা শ্রী 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 মহাদুর্গায় পূজা কর্মণি দশমী পূজা কর্মণি যথাসাধ্য সাঙ্গতার্থম নারায়ণং নমস্কৃত্যং শ্রী শ্রী মাতৃকায় দশমী তিথ গতে পূজা কর্মণি যথাসাধ্য সাঙ্গতার্থম ওম মাতৃকায় নমঃ ওম মাতৃকায় নমঃ ওম মাতৃকায় নমঃ ওম সর্বদেব প্রণব সর্বদেবী প্রণব ওম সর্বং নমঃ ওং সত্যায় নমঃ ওং সত্যায় নমঃ ওং সত্যায় নমঃ ওং ত্রিলোকায় নমঃ ওং ত্রিলোকায় নমঃ ওং ত্রিলোকায় নমঃ ওং শ্বেত চন্দনায় নমঃ ওং লোহিত চন্দনায় নমঃ ওং সর্বমঙ্গল নমঃ সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে ওং জীবক নমঃ ওং জীবঃ নমঃ ওং সর্বকুলং নমঃ ওং সর্বজন সুখিন ভবন্তু ওং সর্বদেব সুখিন ভবন্তু ওং সর্বশান্তি ভবন্তু ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি লিজা হ্যাঁ বলো বলো তমশ্রীদি অনির্বাণদা। লিজা আমাদের দশমী পুজো শেষ হলো। আচ্ছা আচ্ছা এবার দধিকর্মা হবে। দধিকর্মা পরে পরে আমরা কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসবো সিঁদুর খেলার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের আমাদের সিঁদুর খেলা 5টা থেকে শুরু। ওকে সুতরাং থ্যাংক ইউ ভেরি we মাচ have plenty of time. ওকে সো Thank এখন কি আমি স্ক্রিনটা বন্ধ করে দেব? তোমরা এখন একটু থাকতে পারো, দধিকর্মা মাখা হবে, দধিকর্মা আচ্ছা হবে। আচ্ছা হ্যাঁ মানে তোমরা দধিকর্মা ওখান থেকে পাবে না, তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। we are missing it, really missing it তমশ্রী দি। আচ্ছা লিজা যাকে আছে এখানে কিছু বলতে না করছে, বাট লেটার অন ওকে ঠিক আছে। তোমার সাজটা আমরা একটু দেখলাম না তো আজকে। না তুমি কি লাল আমাদের সাদা শাড়ি আছে, আমাদের এখানে স্ট্যান্ড বাই ক্যামেরাম্যান আছে, আমাদের ভালো ছবি উঠছে, ভেরি গুড ভেরি গুড। শেয়ার করব, প্লিজ শেয়ার করো নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ। তুমি তো ওখানে থেকে ভালোই দিচ্ছ, শেয়ার করো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বাই।
বাই বাই। আচ্ছা, এটা আমাদের সময় কত ছিল এটা? 5টা পর্যন্ত। Okay, so as you can see, they are going to do Dodhi Korma now. So I don't know whether. Hello, অনির্বাণদা, হ্যাঁ বলো বলো। তুমি কি চাও যে আমরা স্ক্রিনে রাখি তোমাকে? না না, তোমার যদি কোনো অনুষ্ঠান, আমাদের কোনো দরকার নেই। তুমি তোমার কোনো অনুষ্ঠান থাকলে তুমি করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের এখন কোনো অনুষ্ঠান নেই অনির্বাণদা, আমাদের অনুষ্ঠান সমস্ত সিঁদুর খেলার পরে থেকে শুরু। আচ্ছা আচ্ছা, সুতরাং এখন আমাদের কিছু নেই। সো তুমি তুমি বলো যে এখন তো 4টে বাজে, উই স্টিল হ্যাভ 1 আওয়ার বিফোর সিঁদুর খেলা। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে কি আমরা আমাদের এখন কিছু কিছু রিচুয়াল আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে দধিকর্মা, দধিকর্মা পরে দধিকর্মা পরে কিছু রিচুয়াল আছে, মায়ের পা দেখা। আচ্ছা হ্যাঁ, আর একটা মন্ত্র আছে যেটা মায়ের চতুর্দিকে 3বার ঘুরে যেটা যেটা করার, মায়ের পা দেখা। এই রিচুয়াল গুলো আমরা এখন করবো। করার আচ্ছা পরে পরবর্তীকালে তোমরা সিঁদুর খেলা শুরু হবে। আচ্ছা, নো প্রবলেম। তাহলে আমি কি তোমাদের এখন স্ক্রিনে রাখবো না অফ স্ক্রিন করে দেবো? রেখে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমরা দধিকর্মার মধ্যে নাটসগুলো মিশিয়ে দেওয়া যায় তো, যে নাটগুলো আছে? বাবা ছাড়া তো কারণ নেই নাট অ্যালার্জি। এই দধিকর্মার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া যায়? না না না, not this one. Just leave it like that. লোকে বুঝতে পারবে না, তাই না? হ্যাঁ, leave it like that. কিন্তু এই মিষ্টি মিষ্টি দিলে না হ্যাঁ, ওগুলোকে বলবে বন্ধ। মেখে দাও তাহলে দধিকর্মা। আমি নিচে নিয়ে এসো, আগে আমি মাখছি। নিও। নিচে নিয়ে এসো, আমি এটা নিচ্ছি। আমাকে পোশাক এমনি ভাগ করতে হবে, আমি করে দেবো। আমাদের পোশাকগুলো কি সরে যাবে এখন? হ্যাঁ, পোশাকগুলো সব সরবে এখন সামনে থেকে? প্রসাদগুলো সবে তোমরা ওটা দিয়ে এসো, দধিকর্মাটা দিয়ে, তাহলে নিচে যদি মাখো নিচে দিয়ে এসো, আমি আরতিটা করবো আর মায়ের পাটা দেখবো। আচ্ছা, তাহলে কি পোশাকগুলো এখন থাকবে ওখানে না? প্রসাদগুলো নিয়ে চলে যেতে পারো। ওকে, দধিকর্মা নিয়ে যাবো? হ্যাঁ, নিয়ে যাও। বুঝলি তো? হুম। দধিকর্মা মাথায় একটা ছবি তুলো। হ্যাঁ, আমি তো সবাইকে দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। সুদীপ্ত, আর দুটো থালা আছে। হ্যাঁ, পারবে তো?
আর কিছু করে নেই তো প্রশ্ন দেখি আর কিছু তো দেখছি না এখানে। পিছনে যাওয়ার মতো কিছু নেই। একটু একটু টমেটো থেকে সর্ষের তেলটা দিয়ে দেবো। না, এটা করে নিই, দধি কর্মটা করে নিই, করে অঞ্জলিটা করে নিই, ওটা উপরে একটু উৎসাহ করে দিই। আচ্ছা, অঞ্জলি কি লোকে দেবে? আজকে অঞ্জলি হয় না, শুধু আরতি। ও আচ্ছা। সরি, অঞ্জলি বলে ভুল, আরতিটা করে নিই। হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি, একটু ঠাকুরকে দিয়ে দাও মেখে।
একটু অল্প বাটিতে দিয়ে দাও। খাঁটি সরিষার তেল। ধূপকাঠি হ্যাঁ গেলে ফেলে দেবো। ধূপকাঠি না। সেটা তো আমি- ওটা তেল দিয়ে ওটা নামিয়ে দাও। এটা না, ওটা তুমি একটু নামিয়ে দাও। চলো আমরা অঞ্জলি শুরু করি। এই আরতি শুধুমাত্র আচ্ছা, আরো কি দেখো না লিজা না? হ্যাঁ ওই অনলাইন আছে, লিজা অনলাইন আছে, ও রিজা আছে ওখানে সবাই। ও। হ্যাঁ লিজা আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক আমি স্ক্রিনটা অ্যাডজাস্ট করে দিই। হ্যাঁ একটু করে দাও প্লিজ। একটু ঢাক ঢোল বাজবে একটু।
আলতা আছে। দেখবো। জল নেবো। ওগুলো আমাকে সব দিয়ে দাও। ওটা দিয়ে দাও। তাহলে আস্তে আস্তে নিয়ে যাবো। জলটা তুমি শুধু করে দাও। হ্যাঁ, মায়ের পা দেখবো।
দাও আপনি শরীর আছে দমে জল আছে না ওগুলো সব সেট করা আছে পা দেখতে হবে না সেট করে দেওয়া দেখতে হবে দেখো আঙুলটা দেখছি দেখতে পাচ্ছি দেখো আয়না দেখবো তো যেখানে তোমার ওই আঙুলটা লেগে আছে তো না পারলাম পারলাম নিচে করো পারলাম শুধু দাও এগুলো আমি দিয়ে দিই আমি সব আমি লিখে দিয়ে যাবে বলে দিই লিজা আমাদের দশমী পুজো রিচুয়াল শেষ হয়েছে হ্যাঁ এবারে তোমাদের সিঁদুর খেলা শুরু হবে আমরা মায়ের পা প্রতিচ্ছবি জলেতে দেখেছি
পুজো শেষ হয়েছে, আমি ঘট এবার ঘট বিসর্জন করছি, করার পরে এখানে খালি হয়ে যাবে, তোমাদের সিঁদুর খেলা শুরু হবে, ঠিক আছে? আমাদের সিঁদুর খেলা 5টায় শুরু হওয়ার কথা, অনির্বাণদা। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমরা 5টাতেই শুরু করব। হ্যাঁ, টেক ইউর টাইম। ইজ দ্যাট ওকে? কারণ আমাদের অনেকে ভার্চুয়াল সিঁদুর খেলায় আসার কথা আছে। So I will actually request people to come on the virtual platform starting at quarter to 5. একদম একদম, So তুমি তোমার মতো করো, 4:45. কোনো Is that অসুবিধা okay? Thank you. হ্যাঁ, Do you want me to keep you on screen for the আমাদের অফ করে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। at the moment I can switch you off. Okay, no problem. Thank Okay, thank you. Okay, so our virtual Shidur Khala itself starts at 5 p.m. But I will request people to start joining the StreamYard from 4:45. As you know that we had quite a lot of interest for virtual Shidur Khala, which is wonderful. But that also means that I had to divide it into 2 groups because the StreamYard, as you know, has got limited capacity. It can only accommodate 8 people at a time. Myself, I have to stay on StreamYard, and Thomas Ridi obviously have to stay on StreamYard as well. But we can only take 8 people at a time. So we will be doing it in 2 groups, 2 separate groups. So as soon as the first group finishes, the second group will be able to enter. When you try to enter, if you are in the second group, if you're trying to enter, it might say that the StreamYard is full. It won't let you come in, but that is fine. That is because you are waiting outside StreamYard. You haven't entered it yet. As soon as there's place available, I will let you in. So for Shidur Khela, can I just say that what the kind of the plan, how we do this virtual Shidur Khela is not the same. We cannot do Shidur Borun for Ma. We cannot do Shidur Khela with each other. So what we thought, what we can do is Thomas Ridi will be doing the Shidur Borun for Durga Ma Pujo Barite. And then I have requested most of you to maybe wear lalpa shada shari. As you can see, I am wearing lalpa shada shari. So for the photo purposes, obviously, and usually we tend to wear lalpa shada shari on Dashami. So if you can wear a lalpa shada shari, all of you. I have my thala. I haven't made it ready, so I have a little thala here. And what I've done, I'll put all my stuff here, my mishti, dhan, dubbo, and the shidur here. As you can see, just behind me, I have put a murti of Lokhi Ma there. So what I'll do while Thomas Ridi does the Shidur Boron there, because obviously I'm not there, what I'll do, I will put the Shidur on Malukhi, because this was there obviously upstairs, Amar Pujor Ghore, but I've just brought it downstairs because of having the laptop here. So if you can do it similarly, so if you have Durga Ma, if you have any goddess at home that you worship, then please place your laptop in front. And then when we do Shidur Boron, when Thomas Ridi finishes Shidur Boron, what we all can do Shidur Khala with your family. So it might be, anyone, your daughter, your son, your husband, if they're happy. Because what we want to see, obviously, Shidur on your face, on your shithi as we do, and that looks absolutely beautiful. And we want to take lots of pictures as well. So we'll do it in 2 groups. So that's the plan for Shidur Khela. So if you have any question, you're very welcome to ask us if you put it in the comment section. I'll be able to answer. If you have any ideas about how we can do it better, please let us know. So I'm very open to ideas. If you think that you have, because I know there are lots of places who are doing virtual Shidur Khala this year. So you might have had some better ideas. So please let me know. We are open to ideas. And if you can start entering the virtual platform from 4:45, then I will be able to let you in one by one. If I can, let me have a look at if I have a list of virtual Shidur Khela. I'm just trying to
have a look at the list of virtual Sindur Khela. So just give me a minute. My apologies. I don't have a list of virtual Sindur Khela. I don't know if someone, maybe I know Mundi has been doing the list. Right, a lot of people are actually asking me for the virtual link for Sindur Khela. I have sent it few days ago, quite a while ago, which says Sindur Khela at the top. So I think Mundi has been asking. I'm sure Mundi has confirmed that she has received it few days ago. So Mundi, I'm sure it's somewhere in your inbox. So if you search for StreamYard, you'll be able to see it specifically says Sindur Khela at the top, and you'll be able to find it. So this has been sent a few days ago. If you have a look in your inbox, you should be able to find it. I have sent it to some other people this morning, and they have confirmed they've received it. From my memory, I know the people who are coming for Sindur Khela is I will be there, Thomas Sridhi will be there, obviously. Mundi, you are coming. Shudipta is coming. Shomali, I know Mohua Kakima, Shikha Kakima, Shikhadi Dash, Utsho Dash, Mrs. Sharma. I'm just thinking who else is there. Nupur and Anjana, you are coming, I think. I'm just trying to dig my memory and think who else is coming. I think we have 16 people. Aditi requested this morning that she wants to come. That's absolutely fine. I have sent an invite to you, Aditi. Onjudi is coming. I can see Mikuda sitting there in the backstage and preparing for doing the anchoring tonight. Mikuda, we can't wait to hear you doing the comparing tonight. Shall I bring you on stream? Have a little chat. Yes. Hello. Hello. Namaskar, Ante. Namaskar. Yes. I can imagine how hard it has been for you. So in classic Kolkata style, these are called chothas. Chothas, yes. Very useful, always. Absolutely. So if anybody is very angry and upset after I miss their name, it is the fault of the chothas. You can always blame the chothas, isn't it? Okay. I won't miss it. There is no Well, I must admit, it is an amazing program. I'm going to turn the TV volume off. Okay, no problem. Thank you. But your discovery of StreamYard has been a boon. And it is not something any of us were familiar with. Shutarang, hats off. I was familiar with it myself, and the 15th August program, I think we did a kind of a trial run with it. And I think that definitely helped. Yes, absolutely. I've learned a lot in the last few months, I have to say. The only thing that I'm still trying to get my head around
and it is giving me frequent psychotic episodes, is the lateral inversion. Yes, it's very hard. You know what I do? I have found a way. So I know when I touch my right ear, I used to do this with my hair. So I'm telling Okay. everybody now. Then if you I'll see do this. So you can do this with your mustache. So you know which side. Done, Nick. So that is Yeah. my done. It's very, very hard. It is really hard. Okay. I'll confess to something else that has been happening to me through COVID, Yeah. especially nowadays that we wear a mask even at work when we take it off when we sit down. Yeah. Sometimes I forget and I try to sip coffee through my mask. Yes. So I have a few brown masks. This has become a part of life, isn't it? It is a part of life. I've been seeing photos from Kolkata. Some of my cousins sent photos with a big mask on. You know, they've got beautiful outfits on them, but they've got this big mask in front. I'm sure they've got makeup. They're all dressed up. People are used to it. What a shame. The only other thing I must say about Sindur Khela is that it makes my wife wear a shari. So thank you so much. Oh, that's lovely. I can see Anjali in the background. Hello. Hello. Anjali. Already stress হয়ে গেছে আমার তোমার স্ট্রেস একদম লাগছো না and I'm so impressed তোকে লিজা দুবার করে আউটফিট চেঞ্জ করছিস শাড়ি চেঞ্জ করছিস that is like amazing সুযোগ পাচ্ছি শাড়ি চেঞ্জ করার এরকম সুযোগ ছাড়া যায় এবার একটাও শাড়ি পরতে পারতাম না exactly না তো বেসিক্যালি এটাকে ফোকাস করি তোমার উপরে এটাই প্ল্যান তাই না ল্যাপটপটা বাহ খুব সুন্দর খুব সুন্দর নিয়ে এটা হয়ে গেলেই আমি ল্যাপটপ সব বলছে Is everybody else ready? I don't think so. I'm just trying to WhatsApp as well. Let me see. People are asking me questions, so I think Okay. maybe I'll go back to the backstage kind of a thing. Huh? Okay, no problem. Thank you, Mikuda. So if I can show everybody the setup as well as Mikuda has done, I think this is a wonderful setup so that we can see Pratima and we'll be able to see Anjali as well. If you can place your laptop like this, then you'll be able to do the Sindur Khela, which will be nice. Thank you very much. Mikuda, Okay. I will put you on backstage now. I'll try to reply to people. I think Anamika Kakima is asking, am I in the first or second group? What I'll say, I will just do it as first come first serve basis. I haven't really put anybody in any groups yet, but you haven't received an invite, please let me know. So at the moment I'm just trying to send invites to people. Mundi, just to let you know that I have sent you an invite again. Right, okay. I haven't seen anyone coming in yet, but that's absolutely fine. So I think we are nearly 4:45. So maybe if you can start entering the StreamYard now, let me show you some of the comments which are coming through. দেবাঞ্জলি বলছে ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ঠাকুর যাবে বিসর্জন ঠিক কথা Okay, so
And somebody wrote, yes, that made me laugh as well. Coffee through the mask with brown mask. Right, let me see if anybody has got any question. So at the moment, we will just wait for people to join in. Anamika Kakima is coming in now. Wonderful. So we have, as people coming in, as I said, as soon as there are 8 people have already joined, I'm going to announce that we have enough now. So if the next group of people wait and then enter as we finish with the first group. So I've just sent up a message to everybody. So if you're taking part in virtual Sindur Khela, if you can start entering the virtual platform now, that would be great. And in the meantime, I think I can show you some videos of WPC as we are waiting for people to come in. Okay. I was just trying to see whom I could recognize. I could see Anamika Kakima, Chandonadi, Padadi, and then Tomosridi. I could see Shomitadi, Mohua Kakima. They all look very young, so it must be a few years ago. Right, okay, so I'm still waiting for people to join me. And I can maybe watch some more videos in the meantime.
And it's only possible because of Crafts Council of West Bengal brought them to Camden. They have actually played in Camden till 11:30 last night and then caught the bus at 8 o'clock this morning from London. They're going back again this evening. So another big clap for them. We're going to have some food. And please give some generous amount to show your appreciation, because this is not part of our Welsh Puja Committee thing. We just got it because it was in the right time, right people, and such talented artists. Okay, so I've got quite a few. I can see Anjali is there, Anamika Kakima is there, Ria is there, and Shikhadi is there. Okay, so we'll just wait for 4 more for people to come in. So can someone actually post in our WhatsApp group for people to join in? So same people still. So all of you who are waiting in the backstage, please wait for everyone to join. As soon as everybody joins, thank you, Ria. I got a thumbs up from Ria. So as soon as everyone joins, we'll start the Shidur Borun with Thomas Sriti. So I've put okay, Mundi is saying is enter in 5 minutes. That's fine. I just want to make sure that everybody has got their invites. So my friends, I can see Devanjali trying really hard to connect with people and tell them thank you, Devanjali. Okay, looks like I've got Moha Kakima. Kaku Kakima, have you asked Nupur and Anjana to join as well? Are they joining in? Because they are supposed to come in as well, isn't it? Because obviously they are not in our WhatsApp group. So I'm just wondering if you can text them to say that we are ready for Sindur Khela.
Shikha Kakima has joined, I think. Okay, Chandanadi has joined as well. Excellent. So we have got 6 already. And 2 more. We will start our first group of virtual Sindur Khela. Chandani, I can see you. So if you can just wait in the backstage, we won't be long. Okay, we're just waiting for a couple of more people to join in, okay? Okay, so Nupur is here as well. And Abhanti is here as well. Okay, so I think we have got 8 people now. Okay, now there is people trying to enter the studio, but because it's full, can you just wait outside? As soon as we finished, we will be able to let you in. Okay, so let me let you in one by one. So before I let you all in, can I just request you, if you can mute your television, because otherwise there will be a lot of feedback and we won't be able to hear each other. So if you can mute your television, you still will be able to see and hear Thomas Ridi and Anirbanda from your device. Whatever device you're using, you should be able to hear and see them. But if you can just mute your television, that would be great. So we have, can I just also say that I know there are people trying to enter. I can see there is a message coming through that someone is trying to enter. It won't be long. As soon as we over with the first group of ladies with the virtual Sindur Khela, we'll let you in. Okay. So let me. Anjudi, you are coming now. Hello. Hello, Hello, Anjudi. How are you? I'm good. Can you see me? Very nice. Yes, I can. Thank And you. you have decorated the place with lamps. And is that a murti of Durga Ma? I can't see from that. Yes, yes, it is. It is. It's really beautiful. Yeah.
Next coming up is Ria. Hello, Ria. You're mute. How are you? You're looking gorgeous. So are you. I just sent you a message. Nice to Yeah. see you, Anjali and Lisa. Nice to see you and managed to come despite your on call. So hats off. How is it going? Has it been really busy? It hasn't been too bad. It was virtual review, but literally had to whip off Nobomi Shari, take off makeup, and then put it back on again. You have done extremely well. You look 21st beautiful. century women. We can do it all. Yes, yes. Absolutely. And let me Shika Auntie, hello. Hello, Lisa. You okay? I'm Everybody is fine. decorated so beautifully. Yeah, you all look beautiful. Halka Shada Shari, very, very nice. And then Ananta Kakima is coming next. Very beautiful, Lisa. You are looking very nice. And the morning sari, I loved it. Oh, thank you. Morning sari. Thank you. I think Very kind of. দেখাচ্ছে তো কিন্তু And এখন এসছি আমি Kakima, I can see you. Kaku Kakima, Anamika Kakima, can you see us? Yes, we can see you. Lovely. Hello Anju, hello Ria. Hello, Anamika Di. Nice to meet you all. Hello, Ria. Hello, Moha Kakima. Hi. না কেউ নেই And Chandana Di, we can't see you, so your camera might. Niku, stay here. Stay there. I don't know what to do. Your camera might be off. Ashadabad. Now, you are mute, Nupu, so we can't hear you. Hi, That's- everyone. Hello. Can hear you now. How are you? I'm very well, thank you. How are you? I'm fine, thank you. It is so lovely to see you here, and thank you for Good. So nice to join you all. lovely. Chandana, you can see us now. We can see you as well. And that's we have good house. So I will go to Thomasri. Thomasri, I don't know how to do it. Thomasri. Thomasri, Maybe I should sit. কেন সমস্যা I can call for a break. পারবো না So I will try to call Thomasri maybe because they can't hear me. হ্যালো মহুয়া Hello. Hello? We are ready. Oh, Anamika. হ্যাঁ Hello. আজকে hello বলো, hi বলো। হ্যাঁ সবাই আছে এই দুঃখ যে মনের মধ্যে বলতে পারবো না আর হয়েছে পুজোর দিন একদম এনভায়রনমেন্টে তো পুরো পুজো, নতুন শাড়ি পরতে পেরেছি আবার কি। না তোমরা বেঁচে গেছো, আমরা সব মাখামাখি করছি না সব সিঁদুর দিয়ে, সেটা কি বেঁচে গেছো, মাথাতে কি দিয়ে করছে ওগুলো। মহুয়াদি, আমার একটা শাড়ি এবার হলো না। আজকে এবারে তো ভেবেছিলাম ভার্চুয়ালি একটা পাঠাতে হবে তোমাকে। ডেফিনেটলি নিলাম, থ্যাংক ইউ। পরে দেখিও কেমন লাগছে দেখবো। ঠিক আছে। আমরা নিজে নিজেই সিঁদুর লাগাবো নাকি না, পরে চেঞ্জ আজকে হাজবেন্ডের লাগানো হবে।
আচ্ছা কিছু তো চেঞ্জ হোক। এক্সটেন্ডেড হ্যান্ড হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কি করতে হবে এটা তো একটু কেউ বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ আমার পার্টনার আমার থেকে বড় আমি 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 নিজেও জানি না কোনটা করলে সব থেকে ভালো হয়, বাট হোয়াট আই থট, যদি প্রথমে তো তমস্মৃতি সিঁদুর বরণ করবে মাকে, হ্যাঁ মাকে তমস্মৃতি সিঁদুর বরণ করবে, তারপরে আমরা সবাই যদি সিঁদুর নিয়ে, এবং যেরকম আমি একটা থালা সাজিয়েছি এখানে, ছোটই একটা থালা সাজিয়েছি মিষ্টি, সবারই কাছে মায়ের একটা মূর্তি রয়েছে। আমার কাছে যেমন দুর্গা মূর্তি, আমার দুর্গা মূর্তি অ্যাকচুয়ালি দুর্গা বাড়িতে গেছে, ভেরি ফর্চুনেট যে আমার বাড়িতে একটা যে দুর্গা মূর্তিটা তোমরা সবাই পুজো হচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়ি, তো সেটা আমার কাছে ছিল, কিন্তু সেটা পুজো বাড়িতে গেছে। তো আমার কাছে লক্ষ্মী মায়ের মূর্তি ছিল, সেটা আমি এখানে রেখেছি পেছনে, যাতে করে কিনা আমি সিঁদুর দিতে পারি লক্ষ্মীকে আর মিষ্টি খাইয়ে দেবো। আর এখানে আমার ধান আছে, that is what I thought I'll do. আমাদের সিঁদুরও আছে। আমি সুদীপ্ত তো ইজ নট হিয়ার, ইউ নো, হিজ ইন পুজো বাড়ি আছে। আমার ছেলেরা মনে হয় না খুব কিন টু সিঁদুর খেলা। I'll mostly put সিঁদুর on myself a little bit. আচ্ছা লিজা আমি একটা কথা বলবো। নিশ্চয়ই কাকিমা বলো। এই যে সিঁদুরের কৌটোটা যদি আমরা হাতে নিই, হ্যাঁ দাঁড়াও দেখাচ্ছি, সিঁদুরের কৌটোটা যদি হাতে নিই, আমার তো ক্যামেরা চলে যাচ্ছে, নিয়ে নিজেরা লাগাই, টিপ এখানে আর মুখের গালের মধ্যে, ইজ ইট ওকে? That's fine. That's absolutely fine. ওকে আমি একজনকে ধরে রেখেছি, আমি এনাকে লাগাবো। আমাকে লাগাবে? আমি তো আমাকে বলতে লাগাবো। আই থিংক আমি আর মিকুকে লাগাবো আজকে। হ্যাঁ Madam, you're really loving the chat. You're having with each other. That's এই যে এটা বিরাট বড়। এনাকে লাগাবো। বড় সুযোগ আছে। আমার তোমাদের পুরো এখান থেকে আরম্ভ করবে ওপর অবধি যাবে। ঠিক আছে আচ্ছা, কারোর একটা টিভিটা অন আছে বলে আমি প্রচুর ফিডব্যাক পাচ্ছি, কথাটা শোনা যাচ্ছে না। টিভিগুলো প্লিজ মিউট করে দেবে বাড়ি, যদি মিউট করে দাও। তবে তোমার সামনে তোমার That's the joy of being the আমার ক্যামেরাটা चलो तुम जो करोगे ना यू बी আমার বউ কিন্তু খুব এই হয়ে গেছে। It's not a laparoscopy. Okay, no problem. We are chatting with each other. That's fine. Okay, take your time. ও আচ্ছা তমস্যের দিকে শুনতে পেলাম। Thomas is getting ready. Can I ask? Ria and Nupur, যে তোমাদের ওখানে কোন পুজো হচ্ছে, how are they doing it? এই দেখো কে এসছে আমাদের। Very good to you all. একজন জয়েন করেছে পুজো। It's very similar. We've একদম লর্ড হ্যাপি, হ্যাপি লর্ড হ্যাপি। শোনা যাচ্ছে না। Actually, wait. Let me mute her so that I can actually hear you. শব্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই তুলবো, আমি একদম রেডি। কোথায় তমস্যা? Sorry, Nupur, হ্যাঁ এবার বলো, because we can hear you now. We couldn't hear you earlier. Thank you. We're celebrating very much in the same way. It's all virtual. This interaction that you've organized, that's really quite amazing, that you can still connect with people. I think this is the first time after a really long time that I will be doing Sindur Khela with my ma and with my mother-in-law next to me. And so familiar faces from Wales. Yes, absolutely.
So even though it's been a really difficult year to do pujo, this is quite special that I get to do with all of you today. So that's quite nice. But it's been working well for us. Yeah, that's very good. Yeah, I've been feeling really emotional too. Sometimes I'm looking back and thinking, what is happening around me? I really don't know anymore. This is a very new world for me. That পুজোর দিনে আমি বাড়িতে বসে আছি on a chair and with a laptop. It's just not real, but can't do Exactly. anything. And Ria, how are তোমাদের ওখানে পুজো কেমন হচ্ছে? I'll be honest, I haven't even looked. তোমার মাইকটা মিউট, Ria. Oh, am I? You unmuted me, didn't you? Yes, I can hear you now. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Hi. সত্যি কথা বলতে আমি এদিকে চেষ্টাও করিনি কি হবে, আমাকে মা সোজা বলেছে ওয়েল পূজা কমিটিতে লাইভ স্ট্রিম হবে, এটাই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, বিকজ এই প্ল্যানটা ছিল না। এই বছর পুজো করেছি উইকেন্ডে এবং হাফ টার্মে, তো আমার বরাবরই প্ল্যান ছিল কার্ডিফে আসবো, সবার সাথে সেলিব্রেট করব, আর সেই জায়গায় হয়ে গেল করোনা। সো দিস ইজ ডেফিনেটলি দ্য সেকেন্ড বেস্ট থিং, সো আমি অন্য জায়গায় চেষ্টাও করিনি। আমি জানি আমাকে কে কন্ট্যাক্ট করেছিল বিলেতে বাঙালিতে একটা কি স্ট্রিম করতে, বাট মিডল্যান্ডসে আমি জানি না কি করতে, বিকজ ইটস আ ভেরি ট্রেডিশনাল পুজো and I think it's happening in isolation as far as I know. But this is pujo home for me. This is Bari Pujo, so it was always going to be here. That's really heartwarming to hear. Thank you so much, Ria. Yes, Thomas Reddy, are we ready? I'm ready now. I'm going to start now, okay? আমি একবার চেক করে নি তমশ্রীদি যে সবাই আছে। Okay. Yes, সবাই কেউ ব্যাকস্টেজ নেই। আমি 1 2 3 4 5 6 7 8 9. For some reason there are only 9 people here. I don't know why. Hang on. That's fine. Let me just check. 5 6 7 8 9. It should be 10 together. Yes, somebody has left. I think Abha aunty was there, isn't it? Yeah, I saw her. But I think she left for some reason. But I can see Aditi coming in. So Abha aunty, we will most surely let you in the second group again. I will let Aditi in now because I know she has a little baby. So maybe Aditi, can you see us? I can. And Adi is here again. Adi. And আবার নতুন জামা পরে চলে এসেছে। No, let me show you. Before I start, can I just take a photo of you, and then we'll do lots of photos with Sindur. Screenshot. তমশ্রীদি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। Okay. What about now? Yes, fantastic. Smile, everyone. Thank you. Thank you very much. Okay, we'll start now, okay? Okay. We'll start now. Thomasridi, you tell us what to do, okay? Starting now. The first round is coming up. Thomasridi, can you maybe ask Shudipto to place the camera in such a way so that we can see it better? Is that possible? একটু কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে? Okay. The third round. Okay.
ওকে, বলো দুর্গা মাইকে, জয় বলো দুর্গা মাইকে, জয় বলো দুর্গা মাইকে, জয়। আজকে বছর আবার কবিতা কি বলছে? হ্যাঁ, এটা গলাটা আমি রেকগনাইজ করতে পারলাম না। গলাটা একটা সুদীপ্ত, একটা অনির্বাণ, দুজনের। ও বাবা, সমবেত গলা বলেই বুঝতে পারিনি। ডুয়েট, ডুয়েট সিঙ্গিং। Now sixth one. ওকে, Last one and the seventh one. ওকে। Okay. Now I'm going to start. ওকে, তো আমরাও তো করবো নাকি? হ্যাঁ আমরাও তাহলে মাকে বরণ করি। আমাদের এখানে যে মূর্তি আছে তাহলে আমরা মা, হ্যাঁ আমরাও মাকে বরণ করি। আমি কিন্তু সেজে ফেলেছি, কারোর মুখে একটু সিঁদুর নেই কেন? কি হলো সবার? মুখে সিঁদুর মাখার কথা ছিল তো। এবার তোমরাও দেখে ফেলো ভালো করে, সুন্দর করে, বেশি বেশি করে। আমি থাকলে ভূত করতাম, কিন্তু এখন তো করতে পারছি না। ও আচ্ছা, ঝর্ণা মাসি বাড়ি থেকে শাঁখ বাজাবেন। ওকে, দেখা যাচ্ছে? আদিকে একটু মাখিয়ে দে ছোট্ট করে অদিতি। সুন্দর মুখটা একটু ছোট্ট টিপ দিয়ে দে একটা মাথায়। এখানে একজন আমাকে বকা দিচ্ছে, মাথাতে না করছে। কিচ্ছু হবে না, বল আমি বকা দিয়েছি ওর বাবাকে। ছোট্ট করে একটা টিপ দিয়ে দে। তুমি একটা ছবি নাও তো লিজা দি। হ্যাঁ এবার ছবি নেব, সবাই একটু ভূত সাজুক, তারপর ছবি নেব। তার ও অলরেডি অবস্থা টাইট হয়ে গেছে, আর পারছে না থাকতে। তোমার গায়ে লাগিয়ে দে। বলে বাবালে, কাকু দারুণ হয়েছে। কাকু কাকু দাঁড়ান, আপনার একটা ছবি নিতে হবে। ওখানে বসে রেখে তুমি ওখানে চলে এসো। এখানে কোথায় বসিয়ে রাখবো? কি করে রাখবো সবকিছু? আসবে না, কবিতা আছে কিন্তু কথা। আমি কাকু কাকু ডোন্ট গো। সব তুলে নিয়েছি ছবি, একদম। তোমরাও ছবি তোলো। বাহ, ও এটা তো মিস করে গেছি। কাকু
একটু নিচু হন, দুজনে একসাথে, দুজনের মুখ একসাথে দেখতে পাইবে না, অনেক সিঁদুর মেখে। কাকু কোথায় গেল? যাবে দাদা, দারুণ দারুণ দারুণ। আচ্ছা সবাই, আমি একটা কাজ করব, সবার একটা করে আমি ছোট নিচ্ছি। হ্যাঁ, একটা ছবি তোলার চেষ্টা করছি। নিষ্পত্তি লাগছে। লোকজন দেখেছে লকডাউন। ব্যাস এই তো। তমস্বিনী একটু এসো ক্যামেরায়। ও তমস্বিনী একটু নিচু হও, তোমার মুখটা দেখি। এসছি লিজাদি, সবাই আসছি। একদম ওটা হয়ে গেছে। এই তো। এই লিসা, বলো। হ্যাঁ বলো। সবাইকে একবার সিঁদুর লাগিয়ে দিচ্ছি ভার্চুয়ালি। এই তো চন্দনা দি, দিকে তাকাও। যদি আমরা বেরোতে তাহলে আমরা কেউ ঢুকতে পারবে। ওকে, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাই ফটো তুলেছো তো? ময়ূক, তোমার মুখে তো কোনো সিঁদুরই নেই। না না, আমার সিঁদুর দরকার নেই। দরকার নেই, বেঁচে গেলি। হ্যাঁ, এবার আবার আমি সবাইকে ঢুকিয়ে নেব, কারণ অনেকে ওয়েট করছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much. Nice to see you. অনেক ভালোবাসা। Thank you, Lisa, again. Wonderful hosting. My pleasure. It was really good. Thank you. Everyone. Bye. 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 ঠিক হয় না। লিজা, আমি 5 মিনিট নিচ থেকে আসবো? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, সময় লাগবে তো 5 মিনিট। তুমি এসো নিচ থেকে, নো প্রবলেম। ওকে। আচ্ছা, আমি সোমালিকে দেখতে পাচ্ছি, মুন্দিকে দেখতে পাচ্ছি। এটা কি শিখা কাকিমা না শিখা দি? এটা কি শিখা কাকিমা? আমি কৃষ্ণাকে দেখতে পাচ্ছি, মাসিমাকে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমরা একটু ওয়েট করি তাহলে, বিকজ এখনো আমাদের আরো 5 জন, কিন্তু এই ফাঁকে আমরা একটু গল্প করে নিতে পারি সবাই মিলে। গল্প টাইম। হ্যালো, আমি অলরেডি ভূত হয়ে গেছি। আমি ডায়লগ পারলে সবাইকে ভূত করানোর জন্য রেডি ছিলে। খাদিও এসে গেছে, আমার বড় ছেলেকে একটু মাখিয়ে দিলাম। এদিকে Hello. Hello, everyone. হ্যালো, কেমন আছো? আচ্ছা, আমাদের কি মা দুর্গাকে সিঁদুর পরানো হয়ে গেছে? না না, আমরা এখন পড়াবো। এখন পড়াবে? তমশ্রী পড়িয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, তো আমরা কি একসঙ্গে করবো না কি করবো? আমরা আগের বার করলাম। আমাদের কি মা দুর্গাকে সিঁদুর পরানো হয়ে গেছে? আমরা আগের বার করলাম। কি বললেন? আমি একটু মিউট করতে হবে সবাইকে, আচ্ছা না হলে আমি আমরা আগের বার যেটা করলাম, আমরা আগের বার যেটা করলাম সেটা হচ্ছে তমশ্রী ওখানে মাকে বরণ করলো, আর আমরা আমাদের বাড়িতে
যে মূর্তি আছে, মায়ের মূর্তি বা আমার যে মূর্তি আছে তাকে বরণ করে সবাই মিষ্টি খাইয়ে তাকে লাগিয়ে তারপরে আমি তো নিজে নিজেই মেখে নিলাম, সুন্দর সেজে নিলাম। তোমরাই তাই করো। কৃষ্ণার তো লাগানোর লোক আছে, দেখতে পাচ্ছি পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাসিমা। আর বাকিরা আমরা নিজে নিজে লাগিয়ে সুন্দর ছবি তুলে নেবো, একদম সুন্দর করে সেজে ছবি তুলে নেবো, সেটাই প্ল্যান। সুদীপ্তা এসে গেছে, সুদীপ্তা লুকিং বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ লিজা। আছে দেখতে পাচ্ছি, সুতরাং খুবই ভালো কথা। ঠিক আছে, আমি তাহলে সবাইকে একটু আনমিউট করে কি আমরা একটু গল্প করি। হ্যাঁ বলো বন্ধু। ছিল হ্যাঁ সমস্ত ঘুরলো না হ্যাঁ আমার সেখানে ঠাকুর আছে, আমি দেখতে পারবে না যদি স্পেস থাকে। হ্যাঁ একদম। আচ্ছা সবাই একটু টিভিটাকে মিউট করে দেবে, ভীষণ ফিডব্যাক আসে। আমরা মিউট করে দিয়েছি টিভিটা। সবার টিভিটা একটু মিউট করে দাও। আবার করবে? হ্যাঁ মনে হয় আবার করবে, আমি জিজ্ঞেস করছি। দেখা যাচ্ছে তাকে দেখা যাচ্ছে কে এটা? সময় করতে হয় আমরা লিসা দেখতেই পাচ্ছি না। হ্যাঁ বলো। রক্তিমা ফোন করলো এক্ষুনি যে ও ঢুকতে পারছে না। কেন ঢুকতে পারছে না? না ঢুকতে পারছে না। এবার একবার চেষ্টা করতে বলো না কৌশিকদা, কারণ এখন আমরা মোটে 8 জন আছি। ও বলছে ও লিংক পাইনি। ও বলছে লিংক না। কৌশিকদা সিঁদুর খেলা দিয়ে সার্চ করতে বলো। কিসে? এটা লিংক আগে পাঠানো ছিল। ওই মেকআপ লিংক আগে পাঠানো ছিল। আমি আমার পাঠিয়েছি রক্তিমাকে। আচ্ছা তমশ্রীজি, এটা কি ওখানে কেউ ফোনে কথা বলছে তোমার ওখানে? তাহলে কোথা থেকে কার কাছ থেকে আওয়াজটা আসছে আমি বুঝতে পারছি না। এটা আওয়াজ আসছে। এটা বাবা না বল। এখন যারা আছে তারা করুক, আমি আরেকটা লটে তুমি করে দাও যারা বাকি করছে। Okay, no problem. I have no problem with that. আমাদের সময় আছে, তুমি করো। শুরু করো। শুধু রক্তিমা বাকি আছে আই থিংক। আমরা কি শুরু করছি? হ্যাঁ আমরা শুরু করছি এবার। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা সবার বাড়িতে একটু বড়দের বলো ছবি তোলো, ভালো ছবি আসবে বড়। কি বললি? বলছি টিভি থেকে কয়েকটা ছবি তোলো। Optima_Pankaj@yahoo.co.in আমরা একসাথে কিছু গল্প করতে পারি একে অপরের সঙ্গে। গল্প করো। ধূপ জ্বালিয়ে সব জ্বালিয়ে রেডি হয়ে গেছি। শুরু করতে
তুমি একটু সাইড করে বলো। এবারে দেখো শুনতে পাচ্ছি না ঠাকুরটা তুমি কোথায় গেল? ঠাকুরটা আসা উচিত সামনে রীতাদি ঢুকতে পারছে না নাকি? Already 80. Good, very well. How is everyone? Yes, we are all good. Thank you very much. না না আচ্ছা এক মিনিট সমস্যা তোমাকে খুব আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি ওকে Ring, wake up. Be with me. আমি শঙ্খ বাজিয়ে দেবো সবার হয়ে। বাজাও নিশ্চয়ই। আমারটা মিউট। ও ও তোমাকে তাহলে অন রাখছি তমশ্রীদি তুমি একটু বলে দাও তমশ্রীদি আমরা আগে তাহলে মায়ের চারপাশে ঘুরবো প্রদক্ষিণ করবো তো সবাই বাড়িতে করতে পারো চলো নাম্বার ওয়ান চলো মায়ের চারপাশে প্রদক্ষিণ করো সবাই প্রদক্ষিণ তো সবাই সম্ভব না যে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে দাঁড়িয়েও প্রদক্ষিণ করতে পারেন নিজের চারপাশেও করতে পারো তোমরাই ঠাকুরের চারপাশে যে সাতবার ঘোরা Number 4. Number 5. Okay.
আরেকবার 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 Lisa, all done. Thank you, Tamasriti. Thank you very much. Now it's time to do some photos. কিন্তু রক্তিমা কোথায় বেরিয়ে গেল? সবার হয়ে যাক, তারপরে আমি ফটো তুলবো। বলো দুর্গা মাইকে জয়। বলো দুর্গা মাইকে বেরিয়ে গেলি কেন? আসছে বছর আবার হবে আবার হবে আবার ঢোক এই রক্তিমা আমি আবার নিচে যাবো। কৃষ্ণা কৃষ্ণা তোমার ওখান থেকে খুব একটা আওয়াজ আসছে, আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তুমি অন থাকলে একটা হাওয়ার আওয়াজ আসছে, একটা হাওয়া আওয়াজ আসছে, কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমরা। তোমাকে অফ করিস। আচ্ছা, টাইম টু টেক আ ফটো। ওকে, আমি বড় করছি। সবাই এই অর্জুনা তুমি দাঁড়ো কেন? আমাকে দেখে No, not to be, but no. একটু মাথা They were in the previous round. এখানে একটু বসো, আমি দেখতে পাচ্ছি না তোমায়। এখানে বসে পড়ো। আমাদের ফেসবুকে লাগিয়ে দিয়েছি। এখানে বসছি। You come in the photo quickly. সেখানে একটু বসে পড়ো। সেখানে চলে যাচ্ছে রে। Oh, no. I thought everyone was. That would be weird. সবাই মিলে বড় হাসি। আমি ওখান থেকে ওখানে একটা ছবি তুলে নিই। সুদীপ্তকে বলো স্ক্রিনে মুখটা দিতে। সুদীপ্তকে দেখা যাচ্ছে আর কি? এইবার দেখা যাচ্ছে। স্মাইল। Wonderful. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ugly. Thank you so much. খুব ভালো লেগেছে। আরেকটা Right, Angshu, there's going to be another photo. Get the girls to come down. Myri, Charlie, come.
ওখানে লিস্ট ছবি তুলছে তো তোলো, আমি এখানে তুলে নিচ্ছি একটা। ভালো বিজয়া, শুভ বিজয়া। আর আজকে কালচারাল প্রোগ্রাম আছে শুভ বিজয়া। শুভ বিজয়া হচ্ছে না। So nice to see you. আমাদের কালচারাল প্রোগ্রাম from 6 p.m. কেউ মিস করো না। Please all join in. চলো টাটা, বাই বাই। Thank you, thank you. Bye bye. শুভ বিজয়া, শুভ বিজয়া। Bye bye. Take care all. Bye bye. Bye. Thank you, Lisa. Thank you. Thank you very much. Thank you. সবাই ভালো থেকো, আবার দেখা হবে। নিশ্চয়ই দেখা হবে। How do I come out of it? Bye everyone. Bye bye. এটা অফ করে কি করে? অফ করে। That's it. I think that's we are done. তমশ্রীদি, আমাদের কি পুজো এখানেই শেষ হয়ে গেল? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তমশ্রীদি। আমার মনে হয় অনেক লোক অলরেডি জয়েন করে নিয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি there are 36 people have joined. So again তমশ্রী নিচে গেছে। Okay, no problem. আমাদের কালচার এটাই প্রোগ্রাম শেষ এখানে। আমাদের কালচারাল প্রোগ্রাম will start very soon. 6 o'clock. Cultural program is going to start at 6 o'clock. Thank you very much. আমি তোমার কাছে 2 বাক্স দধিকর্মা আর 1 মিনিট দাও। কোন নিয়ে নিছে? Okay, so I think we have come very close to the cultural program. The only thing is, Mikuda, if you can join with us now, we will start the cultural program soon. I'm just going through some of this. So stay with us. Please don't leave us because we have got an excellent lineup for cultural program. We have a guest artist coming from Kolkata, Suparna Chattopadhyay. She's an excellent singer. We have the little Kucho Kachas, our youngest lot, doing a program as well. So please stay with us. Call your friends if they want to join. And I'm going to show you some messages now. Loktima says, সবাইকে খুব মিষ্টি লাগছে. Yes, Devanjali, it's been an emotional roller coaster, no doubt. Absolutely. I was feeling really emotional just now. Shondip Dai saying, nice to see all ladies there. This is no man's world. I totally agree. And Sharbani Chatterjee, everyone is looking great. Thank you, Sharbani. Mikuda, so many gorgeously dressed ladies. Yeah, absolutely. We ladies love to dress up. We didn't get much chance, but whatever opportunity we had, I think we put our saris and makeup and jewelry. So yes, we did it. Shubho Bija to all of you from Wales Puja and Wales Puja committee. That is, I think I wrote that. Shubho Bija সবাইকে জানাই Shubho Bijaর প্রণাম, ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা. Although it has become Bhalibasha for some reason. Sorry about that. Meant to write Bhalibasha. So I think we are now ready for the cultural program. I'm just waiting for Mikuda to come. As soon as Mikuda joins in.
Hello? So I'm just going to call Mikuda now to see if he's ready and we can start our cultural program. Hello, Mikuda. We are ready for our cultural program. In 15 minutes time. So we will start on time. We'll start at 6 o'clock. I don't want to start early because people might not be here on the virtual platform. Going to StreamYard now and take it on from there and wait till 15 minutes. I think we'll wait. We'll start at 6 o'clock, but I just wanted to let you know that whenever you are ready, you can come in. Yeah, okay, no problem. Thank you, Mikuda. Okay. Okay. I think Mikuda is coming in now. Hello. Jai Guru. Jai Guru. আমি আগে শুরু করতে চাইছি না because I can see the number of people viewing has dropped right after the show. And people are, I think, expecting for the cultural program to start at 6 o'clock. So I don't want to start early. No, that makes complete sense. Yeah, how many people are watching at the moment? There are about 26 on YouTube. And I think there are 31 altogether, including YouTube and Facebook. Okay, so okay. Can I please ask people to ask your friends and family to join now? Because we are going to start the cultural program soon. As soon as we start the number going up, we will start our cultural program. Okay. And I wanted to ask you, how you're happy with this setup? I'm absolutely happy. It looks beautiful. Okay. Especially the All background. right. It's really nice. Thank you. I thought I changed my plan and I thought a Deshi fabric and handloom would be good. Looks very nice. Bought in a beach in Barcelona, of course. Oh, really? Beach in Barcelona? Yes, there was this poor Indian guy who was desperately trying to sell these for €5, which I thought was nothing. Which is absolutely. And so anyway, yeah. So we are actually very well in time today so far. Yeah. I think we have been running ahead of time anyway because of, we don't have, I was saying, we don't have the Prashad Vitaroni, we don't have the, after the Aroti, we take the lamp around. That's right. Yeah, absolutely. And then wait for people to settle and sit. Yeah, unfortunately, but so that's why I think we were always finishing before time, which is not bad. Which is very good. And the other thing is you're going to talk to Krishna now. Yeah? Yes, I think I'm going to talk to Krishna. Okay. And I'm just thinking whether Krishna, if you are listening to us, you will be able to enter the virtual platform with the same link as you entered for the Sindur Khela. So in 5 minutes, maybe we can start talking to Krishna and then we'll be ready for our cultural program. Is that okay? That sounds perfect. So basically, otherwise we stick to the same plan. Yeah. I want to start maybe before we speak to Krishna, just to get people a chance to log in. Yeah. I'll do the vote of thanks right at the start. Otherwise, we always forget it towards the end because everybody wants to leave. No problem. I think okay. That's it. Yeah. Okay.
আর whilst we are waiting, কোনো রসিকতা হবে নাকি? নিশ্চয়ই হবে, একদম হবে, নিশ্চয়ই। Or memories. So my daughter is just messaging me and she's saying, please, Baba, will you smile just a little bit? Prochur, I'm getting lots of very scoldy kind of messages from my daughter. Smile if you want, please smile a little bit, just a tad. Okay, Anushka, here's a smile for you. And as Lisa has told me earlier, this is my right hand. That's the right end of my mustache. Okay. Don't try this at home, especially if you're a lady, because you might not have a mustache. Shall I tell you a secret what happened for the 15th August program? As you mentioned, I was smiling. I forget to smile always. When I chat to people, I can. But when I'm in front of the camera, there is no way I can smile. So for the 15th August program, Shudipta actually wrote Hasho in big letters in a big A4 paper, and that was right in front of my eyes to remind me Hasho. that I need to smile. Yes, it was #Hasho, but I don't think still I didn't smile much. I get so conscious in front of the camera. I think I'm getting better because this is the second time I'm doing it in front of the camera. But first time, oh God, it was hard. You know. And the second point is, আমি কিন্তু জল খাচ্ছি আর কিছু খাচ্ছি না, just to make it very clear. But that is just because after having those sinus medication, my mouth is dry like anything. Yeah, I know. I mean, for those who are signed on, maybe I'll tell you a story about ducks from Hasho. Yeah. It is not a very ethically wonderful story. It is also not an environmentally wonderful story, but it's a story from my childhood. Yeah. When we were young, we had this magnet in our family, my Kaka Dadu, who used to make sure that everybody came to Shantiniketan around Christmas time. The excuse was Posh Mela, so come for Posh Mela. But it was a fantastic bonding for the whole family. And for us younger ones, the big special treat was who would get to sleep on the big tent, who would get to sleep on the middle tent. So the big tent could house about 18 people. So আমরা সবাই ছোটরা একটা সদল বলে we used to get into the big tent. Some of the grown-ups would be in the medium tent, so as to say. But every night there was a campfire. And Kaka Dadu used to get baul. So every night we had baul done over the campfire. And here's the environmentally bad bit. Amra hash khetam. Hash. Why? Because just behind our house was a bird sanctuary. Oh. And it was so full of birds at that point in time. This is before all the people in Kolkata started making their holiday homes in Shantiniketan. Now, sadly, you won't see any birds. And it's not because of hunting. It's because their feeding grounds are turned into houses. Yeah. Okay. But I used to go out for a walk with my Baba and usually with another Dadu. And they used to say, right, so we have to decide what we are going to eat this evening. And then they used to look at me because I was the only one amongst the cousins at that point who was interested in birds. And they used to say, Miku, ওইটা কি হাঁস বলো তো? And I used to say, oh, ওটা whistling teal. খেয়েছো কোনোদিনও? না তো, bang! At the end of a walk, আমরা 3-4টে হাঁস দিয়ে বাড়ি ফিরতাম। সাংঘাতিক ব্যাপার। তো এই হলো হাসো হ্যাশট্যাগের গল্প। তাহলে মিকুদা নেক্সট টাইম এই আড্ডাটাতে তোমাকে আনতে হবে। আমি বুঝতে পারছি তোমার অনেক এরকম গল্প বলার আছে। আর উই উইল ফিল্ম ইট, আর আমরা খুব যত্ন করে গল্পগুলো রাখবো। ওকে। এখানে এত ভালো ভালো গল্প বলার আছে। Man, we had amazing গল্পস, তাই না? I think Kantida Shikadi were kind of this amazing couple, which they are. এবং আজকে সিঁদুর খেলা, they were so close together. আর মানে as for adventure, অশোকদার মৌহাদির গল্পগুলো were just out of this world. They were just amazing. So yeah,
we have very protected lives and we can't compare with those Very stories. true. No, Very true. And I no, think our absolutely. kids are more protective lives than us. That's right. You know, the kids are, they get shocked with little things. They're so sensitive as well. Hmm. I don't think they have seen the outside world. Maybe COVID is actually a way for them to experience loss of control and therefore maybe help them grow up in a slightly more robust way. Yeah. Because other than that, there was always a complete sense of control in everything that happened. Yeah, absolutely. Totally. কিন্তু লোকজন কমে যাচ্ছে, আমি লোকজনকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি. We are down to 20 on YouTube. Is it? That's not good. So That's come on. not. Could we have everybody Come join on, in? join our YouTube and Facebook. Now, maybe I will send a message in our WhatsApp groups. Yeah, we have to do that. Send a message on the WhatsApp. বন্ধুগণ, দয়া করে একটু আমাদের কালচারাল প্রোগ্রাম দেখবেন. প্লিজ সাইন ইন, নয়তো আমাদের সবার খুব মন খারাপ হয়ে যাবে. So that's gone. Let's do it on our Facebook page as well. প্লিজ সাইন ইন, নয়তো আমাদের সবার খুব মন খারাপ হয়ে যাবে. We're down to 6 minutes. So Lisa, what are you going to do tomorrow? Because you have worked tirelessly for the last, I don't know, last month or months. I think I'll be quite lost tomorrow. Wouldn't know what to do, and I've got a week off next week. So don't know. I haven't planned anything. We are in lockdown anyway. I took leave thinking maybe, you know, that if the local lockdown lifts, we might go somewhere local. That's not going to happen. But now That's not going to sadly happen. I don't know what I'm going to do. Maybe just going to lie down and reflect on myself. Oh, Roy Poribar is sending us a message. Roy Poribar should come in. ঢুকে পড়ুন Roy Poribar. Yes, and we are picking up people, which is nice. I'm sure we will. Because people are expecting this to start at 6 o'clock. Maybe before 6 o'clock, I put my apology in to Moon. Moon is very upset because, unfortunately, when I was taking pictures off the TV screen, I didn't have a good picture of her. So after 2 years of 2 hours of incomparable comparing, I just had a couple of bad pictures of Moon on that video. So Moon, হাত জোর করে, I'm so sorry. আমি নিশ্চয়ই তোর আরো ভালো ভালো ছবি তুলে তোকে পাঠাবো, এবং retrospectively we can go back to that video and do some changes. So I hope that will bring me back to your good books. Till then, iti binito ami. I don't know if she's seen that. Let me write in the Friends of WPC group as well. Yeah. It is picking up. It's good. Shanton feels that people need time between Sindur Khela and cultural program. Okay. So that's fine. We are happy to wait a little longer. So we'll wait a little bit longer. But we are happy to talk. Yeah. I'm just this has been any message. So has the wonderful puja venue been packed up? They must be very busy doing that now.
Wonderful. We have picked up quite a lot. Yes. Facebook, we have gone right up, and YouTube as well. That is great. So, for all those who are kind of signing in and joining in, Amraja Boli, welcome all. Please come on board and join in, enjoy the fun. Please, we would really want your involvement with your comments. Remember, this is virtual, but as Bhadra Kaku said the other day, it's as real a virtual as can be. So, we really want you to put as many comments in, Roshikota, Thatta, fun, jokes, criticism, whatever you have, but please do comment on Facebook and WhatsApp, which would be great. We will put things slightly behind because, as Shantan said, people have to recover a little bit from the Sindur Khela. We can't put things back too much, but nevertheless, we have a packed cultural program ahead of us at the end of a very different pujo. এবার সত্যি পুজো খুব অন্যরকম ভাবে হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে পুজো তো হয়েছে। এক সময় ছিল when we weren't sure whether we could have had a pujo, and everything was like shifting sands, and we had to negotiate through the shifting sands and work out how to get the pujo done this year. So lots of people really need a huge big round of applause and thanks for this. So I think whilst we are waiting a little bit, I can buy a little bit of time by thanking people. So Vijaya, Shubha Vijaya, obviously it's a positive victory, as our priest Anirban has been wonderfully explaining all the way through the puja. I mean, wasn't that wonderful having things explained as he went along? I thought that was excellent and a way to go. So we know now that Ma Durga has her victory over the demon god Mahishasur, the conquest of good over evil. It's this eternal positive victory, positive energy over the bad things. I hope she's going to come back and sort out this COVID Ashur as well. I'm sure she will. She's probably sorting out the vaccines as we speak. She's probably very busy. What I'm going to do whilst we are waiting is to just have a round of thanks, okay? A round of thanks to various people. So first of all, I think it's really important to thank Tamashri and Anirban. Tamashri and Anirban, your dedication and your amazing, wonderful commitment to this cause was just amazing. Very few people will agree to actually almost being imprisoned in another house in the midst of a pandemic and stay put there and do these pujos quite intensely without the usual breaks, without the usual gaps, without the usual rest periods, compressing the ceremony into a shorter period and yet not losing any of the essence of it. Thinking about how our puja could be done as a hot puja. So huge thanks to Anirban for how you conducted the puja and your explanations throughout. I think that was excellent. It's massively appreciated. And Tamashri for helping Anirban and being there at every point in the puja. I think a huge, big word of thanks to the people we don't often see helping, especially in this kind of a puja. So, Pankaj, you got those flowers, brilliant. Because when the lockdown shopping rules changed, suddenly on Friday I noticed it was really hard to get flowers. People actually cooked bhog and safely delivered them to the house where the puja was held. So thank you for that. Shondipta, you've been a driving force in the background, looking at regulations, seeing how things can be done, what's allowed, what's not allowed. In all these things, Shondipta, Dr. Raha is a huge workhorse around which all our events happen. I think I should thank you, Lisa, and Shudipta, because as we know, these things only happen when
everybody in a household is working together. Here we've had to hold puja in a completely different way. এইভাবে আগে কোনোদিনও করা হয়নি। And Lisa has been able to look at it, think about the possible challenges, do a lot of research, and come up with this platform, which has actually worked really well, which has allowed us to not only stream the puja, but also make it really quite interactive. So huge amount of respect for that. That was just fantastic. I wrote down in my, what we call in Kolkata Bhasha, chothas, my notes, stuff of legends. So absolutely. So Lisa, thank you so much for that. And the performers have been brilliant. Bonanidhi, thank you so much for your singing. Krishna, for your cooking lessons. I was completely blown over by Shayan on his piano. I just loved his left hand work. Everybody has a good right hand, but the left hand work is fantastic. Oshmit and Ayush, both individually and together, he just blew the stage off. And then, of course, Ajob interview. Wow. I mean, that was great fun. Absolute great fun. Atrey, I know you're singing somewhere else at the moment, but such a lovely song. How well done was that? And then the dances with people in their own homes, far, far away, dancing their bits, and then everything being stitched back seamlessly together, which takes me to this whole thing about editing in this puja. Nilim, Shantan, Shudipta, Shuman, the editing work that you've done is out of this world. It has just been professional, movie standards. It's just blown our minds apart completely. The standard of the productions have been incredible. So thank you, all of you, for all the incredible hard work you've done throughout to make this puja happen. And what I would like to say is that thank you for all our devotees, all our members, and the various other people from the wider world who have actually logged in, signed in, and watched our programming. This is, after all, a very different way of programming. And I'm so grateful that you were happy to think and extend and accept a very different way of having the pujas. So I would like to thank everybody for keeping your mind open, keeping your heart open, and joining us in this real, virtual, real puja. I think my heart, that was just wonderful. It's just a wonderful feeling. So I think as a group, we have all risen above the challenge that this green monster threw at us. So thank you so much. Thank you so much, everybody. And after all that emotional talking, I need to have a sip of water. Lisa, I'd like to ask you, do you think we should start with the first bit? I think we shall start now our cultural program. It is time. And I'm sure as soon as it starts, more people will join. Okay. So you've got one of your Adda specials. Okay. Yes. And so what I'm going to do is disappear into the backstage and leave the Adda field to you? Or do you want all of us to do the questioning at the same time? You do the questioning, Miku. The stage is yours today. It is your stage. So you can do that with Krishna and all right. Her family. Is that okay with you? Yeah, that's fine with me. So I will bring Krishna in now. I don't know, they have disappeared as well. Roy Purivar, and they are a bit muted at the moment. Oh, and they have disappeared altogether even from the backstage. Hey, Ray. Can we message her? Yeah, okay. Okay. No, all right. Back in. They are back. There they are. There they are. Hello. Here now. I can see a familiar finger. Hello, Ankon. Hi, Krishna. Hello, hello. Welcome to the Adda. Onnora kothay? It's very difficult to get hold of 6. I have managed 2 more, but they're just on their way, coming down the stairs. So any minute they will come and join us now. They will make their grand appearance. Okay. Shubho Vijaya to everybody. Absolutely. Shubha Vijaya to everybody. And it needs to be a very Shubha Vijaya this year, doesn't it? We deserve a really happy Shubha Vijaya
to cut through all the gloom. Yeah, and it's been one of the best pujas I've had in the last 10 years. Thank you for saying that. But why would you say that? I kind of agree. I feel even if we can feel the best of every feeling, whether it's the religious feel, whether it's the community feeling, the social aspect, everything is there fully. And I've got no regrets that I'm at home, socially distancing. At times, I would say, like, fully trying to be at home, just restrict myself within the household. But the day we celebrated, we have been cooking bhog at home. We've been doing anjalis every bala. Well, I've made my nari for Vijaya celebration, and we are there. My husband's still working. He's been on call, but he's managed to join in. So we are there, 4 of us. Shubha Vijaya to all of you at long distance Kolakuli, long distance Pendams. Mashima kothay? Ora ki Tired. Mom একটু দেরি হয়ে গেছে। part in the Sindur Khela, and Baba had a very long day. I think he took part in Anjali and all. Now he's feeling tired. So, Krishna, how did it feel to be away from the kitchen? That is one element we really missed. Of course, it was probably... Vijay Bari was converted as a Kapili kitchen. That's Onkon's feedback. Onkon আমায় বললো যে মা তোমার kitchen area looks like Kapili kitchen, because I had small boxes of fruit and vegetable, and the whole kitchen was wiped clean on Friday, and from Friday evening we had been cooking bhog for every bala for our home thakur. Okay, that's lovely. Yes. I just cooking for hundreds of people. I managed just to feed my 6, and even tiny bits I think I've shared with a few families around Cardiff. So happy. Onkon and Ochi, how does it feel to have a master chef like your mum in the house? It's good. And do you think you got to see more of her in this puja than you normally would? Yeah, usually she's in the kitchen all day. Yeah, it's a huge sacrifice from her, because she's always working in the kitchen, isn't it? We couldn't ever have done without her. Even now she was working in the kitchen all day. Okay, so tell me, for the two of you, how did this puja feel? Because it's such a new and a different world, a different experience to anything that you've grown up with till now. So how has it felt? And has Durga Puja cheered you up, or how did you feel reaching out to friends? She had a dream of Durga Ma. Hooray! Okay. So she's the blessed one. Okay, tell me more about this dream then. What did you see in the dream? There was a picture of Durga. Okay, and did was she talking to you? Did she talk to you? Did she say anything? No, there's just picture frame of Durga. And what else did you see? Did you see any light coming through it? No, Okay. And did you have any kind of after effects of that Durga picture? What happened after that? I don't really know. I can't really remember. She doesn't remember much, but she's seen a Durga Ma in a frame. And Onkon, have you had any dreams like this then? No. No? Well, I've seen some artwork that you guys have sent along. Yeah. দুজনেই অনেক করে দুর্গা মার ছবি এঁকেছে. Orpita took part in a creative session with me. ওরা দুর্গা মার জন্য পেপার দিয়ে মালা বানিয়েছে, paper flowers বানিয়ে. And they shared in helping me to do the prayers at home. So Orchita cleaned. What did you do on the first day? Do you remember in the Thakur Hall? Oh yes,
I helped you do like the flowers and clean the thakur. So Orchita cleaned all the thakur images, like helped me in cleaning all the thakur images, and then we put new clothes for our Shinghashan. Then she put flowers, and then we offered flowers together to individual gods and goddesses. So both kids, I think, were very much involved in the Bari Pujo. And I felt connected because I had the opportunity to cook the bhog, Ashtamir bhog korar sujog পেয়েছিলাম। তো সেটা I felt very much privileged যে বাড়িতে বসেও ভোগ করে ঠাকুরের পাঠাতে পেরেছি আমি। আর অঞ্জন তোর on-call কেমন যাচ্ছে in the middle of Durga Puja? Sadly, this has all happened to us at various points in life. দু জায়গায় on-call। ওরে বাবা। এদিকে নিউপোর্ট মানে এভারবেল গেলাম, ওখান থেকে ডাক আসলো মরিশন হসপিটালে এনি, ওখানে গেলাম, মানে আবার ভয় হচ্ছে যে ওখানে নেটওয়ার্ক পাবো না, আবার ওদিকে ফোন আসে কিনা, মানে আনফরচুনেটলি আগে থেকে চেক করা হয়নি, দু জায়গায় অনকল পড়ে গেছে। আর এই অনকলটা সলভ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পাইনি অল্টারনেটিভ, সো করতে হলো আর কি। কিন্তু I feel as he is serving people, that's in a way serving God. That is a very positive way of looking at it. I definitely feel happy about it. I've never feel sad that he's going out during Pujo days. I never thought of that because I felt he's helping somebody who needs his help. Arekta jinish I want to share today. Yes. During this Pujo thing, I've joined up with a partnership. Devanjali helped me with joining in that partnership with the Fair Share project with supermarkets. So tonight around 8 o'clock, we would be picking up food from supermarket, যেগুলো wastage যায়, মানে ফেলে দেওয়া হয়, and those food would be distributed among few of my parent learning group. J families are struggling with food at home because with the COVID situation, lots of families gone unemployed, lots of families struggling with food and hunger. So I felt Pujor Diner Moddhe, it's a brilliant project which came across. And if I can feed 10 families also, I will feel je Durga Mar kichu ekta ashirwad. Krishna, that is wonderful. That is such a nice gesture. You are very right. And through COVID, I've had to hand out more food bank vouchers than I ever have had. So there is a lot of hunger that just wasn't there before. And it's in people you don't always expect it to be with. Shutarang, thank you so much. Now that is really good. No, I just really grateful for that. No, that's really good. Now I wanted to ask you one thing. So if you have a lasting memory of Durga Puja and WPC, and you've been involved with this longer than I have, I think. So just try and remember the first time you came down to Carefully. So for, I don't think Choto Duto Chilo Dakhun, but maybe for the Chotota chilo na borota chilo. Chotota to I know very well when she happened. Our first pujo was 2007. Okay. My board, I think ও প্রথমবারের মতো এত দূর চালিয়ে এসেছিল from Pembrokeshire. Only contact was phone. I think we have spoken to Shankar uncle. Yeah. Neelim. So Neelim is also from Pembrokeshire. I know, yes. Face to face. So we came with my baba. আমার বাবা সাথে ছিলেন তখন, আমরা হোটেলে ছিলাম, থেকে আমরা পুজো জয়েন করলাম, কপিলিতে ছিলাম, আমরা কপিলিতে উঠেছিলাম, হাইলি প্রেগনেন্ট উইথ অঙ্কন। একটা মজার জিনিস শেয়ার করছি, হঠাৎ করে আমার হাত থেকে কিছু একটা পড়ে গেল, আত্রের সাথে সবে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, এবার জিনিসটা পড়েছে, কে তুলবে? এবার আমার বড় বলছে ও প্রেগনেন্ট, ও তুলতে পারবে না। এবার সাথে আত্রে আর নীলিম, ও প্রেগনেন্ট।
But it was nice. মানে রক্তিমা remembers me from that time. I didn't know রক্তিমা. আমি শুধু সবাইকে দেখেছিলাম ওইবার 3 দিন পুজো এনজয় করে চলে গেছিলাম, কিন্তু it was a very nice experience. আমরা আরো পরপর 2 বছর ব্রেকেন থেকে বেম্বলিশের থেকে এসে এসে ভিজিট করেছি, কিন্তু আমরা 2010 যখন পার্মানেন্টলি মুভ করলাম কার্ডিফে, we just said এটা বাড়ির পুজো, এটা আমাদের বাড়ির পুজো। আমার মনে হলো যে প্রথম যখন আসি, মানে একটা নতুন জায়গাতে পুজো দেখতে গেলে সব একটা ইয়ে থাকে না যে কাউকে চিনি না জানি না। I felt welcome actually এখানে, যে সবাই খুব আন্তরিক ভাবে আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করলো, তারপর নাম, ইমেল অ্যাড্রেস, টেলিফোন নাম্বার সবকিছু আরো সবকিছু বুঝিয়ে টুঝিয়ে দিল। মানে ইট ওয়াজ, আমি বলবো যে লাইক হোম। আমরা মানে কার্ডিফে মানে আমাদের কাপিলি পুজোটা এত, আমি কৃষ্ণা বলছিল যে ভার্চুয়াল পুজোটা মানে ওর জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্সেস মেবি, কিন্তু আমার কাছে মানে কাপিলির ফেস টু ফেস পুজোটা ওটা আমি রিয়েলি মিস করেছি। মানে এই জিনিসটা জাস্ট একটা অ্যাজ এ ফ্যামিলি। আর ভার্চুয়াল পুজোটা খুব ভালো হচ্ছে। আমি বলবো যে টেকনোলজিক্যালি যারা আমাদের এক্সপার্ট আছে ওরা তো অতনুত কমেন্ট করেছে যে এরা এত ভালো, এরা অল্টারনেটিভ প্রফেশন হিসেবে বেছে নিতে পারে। হ্যাঁ, আমাদের শান্ত, নীল, সুমন এরা তো তো সেই ক্ষেত্রে মানে এখানে এত সুন্দর ভার্চুয়াল পুজো হচ্ছে, বা লিজা, অনির্বাণদা, তমস্মৃতি সবাই মিলে, তোমরা সবাই যারা ব্যাকগ্রাউন্ডে সন্দীপদা থেকে শুরু করে সবাই আছো করছো, আমি ঠিক সেরকম ভাবে ইনভলভ হতে পারিনি, সেটা আমার খারাপ লাগছে আর কি। খারাপ লাগবার কিছু নেই, ইউ ডুইং সাম জব। না, ইউ ডান ভেরি ওয়েল। এবং আমি জানি তুই পুজোর সময় স্টেজে, আমার ইনফ্যাক্ট তোর আমার মেমোরি গুলো হচ্ছে আমার ছবি তোলা, আমি সবার হাজার হাজার ছবি তুলি। I have so many pictures of Anjan looking so devoted, মানে lost in prayer স্টেজের সাইডে বসে। তো আমি বুঝতে পারছি তুই সেটা মিস করছিস, আমরা সবাই কমরেডারিটা মিস করছি, কিন্তু given the circumstances এতটাও যে করা গেল সেটা সত্যি মানে absolutely big thumbs up. By the way, Shondipda remembers Onkon as a tiny little tot in a buggy in 2007. And there have also been comments saying that, Anjan, it's very nice about what you say about the Durga Puja. The family atmosphere is an important feature. Another comment, Roy Poribar looking so beautiful. Thank you. So there we are. Kintu আমি তো এদেশে এসে অনেক, I worked in lots of different places, and it is only when I first saw the Kefali Puja in 2008, but actually probably only got involved around 2010-ish বোধহয়। না আমি ভুলভাল বলছি, 1998 was when I first saw the puja, and Ashokda made me go to the puja. And what struck me was how warm it was and how welcoming it was. But then we left Wales again, and then we came back to Wales in 2005. So, but in those days, work was very busy and there was a lot of traveling. সুতরাং active pujo আর 2 বছর পর থেকে, but it is like an extended family. We are all part of the same extended family. It's a big family, big extended family. I feel proud of মানে আমাদের Wales Puja committee. Absolutely. আমার মেমোরেবল পুজো যদি বলো, আমার মনে আছে when I was carrying Orchita. So Orchita was born 3rd of November, and a week back from that 3rd of November, I was in the kitchen. পুরো 5 দিন টানা রান্নাঘর চালিয়েছিলাম, irrespective of the fact I was a high risk pregnant lady. কিন্তু I thoroughly enjoyed, মানে আমি মানে I stay within the kitchen area, but I feel very happy by doing it and feeding so many people. I think it comes naturally. এবং মানে doesn't matter post আছে কি post নেই, যেটা আমি আজকে রক্তিমাকে বলছিলাম, I just feel proud of being in the Wales Puja committee and doing any sort of jobs which I can do. So
খুবই I remember Anju coming back and saying, there is this very beautiful baby. That was Orchita. This one. আমার কাছে আরেকটা জিনিস খুব ভালো লাগে কি এটা যে একটা পরিবার কারো কেউ মানে কোনো বিগ হেডের কোনো ব্যাপার নেই, সবাই এই খাবার রেডি হয়েছে তো সেই ক্যারি করছে কিচেন থেকে, যে যখন সবাই মিলে করে দিচ্ছে, তারপর যখন সেই পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দেওয়া, চেয়ার তোলা, মানে সবাই কাউকে কিছু বলতে হয় না, নিজের মতো করে নেয়। তো সেটাই, মানে সবাই রেসপন্সিবল ফ্যামিলি করে, তাই না? চলো, খুব ভালো লাগলো, দারুণ লাগলো আড্ডাটা। We could have carried on and on with this আড্ডা। তো আমাদের যদি এইসব কোভিডের ঝামেলা হতেই থাকে, then maybe we will have more of these focused addas from time to time. That is the way ahead. But there are a lot of people commenting, and does anybody, Devanjali has said that following on from Krishna, if during the pandemic you know of any families struggling for food, please could we get in touch with either Krishna or Devanjali, okay? To help, and certainly that would be a really, really good thing. On another note, our viewership has gone up quite a bit, and my daughters are now telling me that I am smiling, which is good. Ochi, I just wanted to leave you with a dream that I had. And Madurga had just won yet another amazing battle, and then she was tired, and her Shingho was very tired, and he was very hungry, and he saw me. But luckily he didn't eat me, because he had one look at me and said, "Nah, sharirer pokkhe bhalo hobe na, boddo mota." Okay, on that bombshell, I think we're going to move on. And Lisa? Yes, absolutely. Thank you so much, Krishna. It was so nice to hear from you. Anju and Orchita, we really missed your food this year, but at least we could chat to you. And I've still got the recipe. As soon as I get time, I'm off next week, I'm going to make it. Try it. Thank you. Thank you very much. I think our numbers have gone up now. We can carry on then. So I'm going to carry on. The stage is all yours. I'm going to go backstage. As soon as you start, I'm going to play the videos, which are wonderful performance. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. Now, some people have said that they would like an idea of what is in store for them. Well, you already had that virtual adda. You're in store for a lot of talking from me, so I'll drive you crazy. Turn crazy. Okay. Khub bhalo gan. Bachchader program, Madhugama. And there will be our guest artist. And then there's some wonderful dancers. And then there's another guest program from Boytok, UK. And then there'll be an amazing duet song. Now, each of these I will introduce as we get closer to them. Okay? So our next performer is Pratik Shaha. And Pratik Shaha is going to bring to us a song by Dean Martin. Now, Dean Martin was quite famous. He was one of the Rat Pack, as they were called. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. He was a very stylish man with a huge amount of charisma. He was called the King of Cool. He called himself the King of Cool. So he used to sing, he used to act. And Pratik, who's studying business management with some French at King's College, is going to perform for us a song by Dean Martin. And it's called Somewhere There's a Someone for Everyone. What a lovely name for a song, Pratik. What a beautiful name for a song. Yes, I would hope so. And I think that is true, that somewhere, there's always someone for everyone. So I would like to leave the stage to our next performer, Pratik Shaha. Somewhere there's a someone for everyone. Somewhere
there's a someone for me. Though I may be lonely now, I'll see it through somehow. To someone's heart I know I hold the key. Somewhere there's a someone for everyone. Somewhere there's a someone for me. And I'll search my whole life through until I find a love that's true. For I know somewhere there's a someone for me. And I'll search my whole life through until I find a love that's true. For I know somewhere there's a someone for me. For I know somewhere there's a someone for you. Wow, what a wonderful voice, Pratik. That was really impressive. That was spine tingling, and the comments are such as well. Pratik, lovely, very nice voice. Kantida has said, "Well done, Pratik. Great voice and song. That was beautifully executed." Now, Rajada, who goes by the moniker Dog Jerry nowadays, has said that he likes this background behind me. I must thank Anushka, because this is Anushka's idea, to have this as the background whilst I was searching for something. But we're going to move on from that fantastic performance. That was so good. And I'm going to very briefly, whilst we get our next bit on stage, which would be a lot of wonderful children, just very briefly talk about some memories of this time of the year when I was a young boy. It used to be slightly cold. It used to be misty outside, kuasha. And my favorite would be Jonaki Poka. But what I really liked about Bijaya was the fact that in Burnpur, where I grew up, it was a small, magical town. If an industrial town could be a magical town in the middle of West Bengal, it was. There was this one roundabout where everybody accumulated. Everybody pitched up at about 6 p.m. It was already dark then. And every single Pratima had to drive past that roundabout to go to the Damodar River for Visarjan. There was a chance for us to see not just every single Pratima in Burnpur, but also from all the neighborhood. It was just an amazing experience. But what made it really magical, and these probably are lost skills, was that the local akhras used to present Lathi Khela and various other forgotten martial arts, Lathi Khela, sword fighting, and fighting with fire. And we used to all watch this, huge crowds jostling, trying to get a good view of these amazing displays of martial arts, of ancient Indian martial arts, whilst these pratimas were driven past us. And then we'd go home, and then would start a month-long binge of going to people's houses, a lot of khabar dawa, lots of wonderful food, lots of kolakuli. So virtually, let's all reach out for each other for a big hug and have that same friendly feeling. So we're now going to move on to our next performance, which is from, as I said, a lot of wonderful little children. And it's called Ma Dugga Ma. Okay, so Ma Dugga Ma, and that's something we've all said, especially before an exam. Ma Dugga Ma, bachao amake kichu porini. But I think these kids are a lot more serious than I ever was.
Well, this wonderful program looks at the various appearances and forms of the Devi Durga and is tied in closely with our culture, our arts, and our childhood. And just as a child learns to recognize his or her mother, a child also learns from very early on to recognize Durga and all her various avatars. So our wonderful little performers are going to be Jishnu Bhattacharya. Jishnu is 6 cute years of age and he loves Lego, football, coloring, and doing magic tricks. Wow, Jishnu, we need to have you on stage soon, doing magic tricks. Ochi, who we saw a little while back, Ochita Roy, a gorgeous 7-year-old who loves eating puchka, which is everybody's favorite, surely, and drawing images. We have Meg, who is 8 years of age, and with the passion of writing her own songs, taking lessons in Western dance. This will be her first Indian performance. So best of luck, and I'm sure it'll be wonderful. Arjo is 9-year-old, and for years he's been one of the brightest sparks in our festivals, especially when people start dancing. Now, he's such a friendly person. He loves chatting to people, making friends. He's passionate about drawing, Lego again, acting, watching Bollywood movies, songs, and dances. He's keen about cricket, and he does enjoy watching IPL. Now, Aruni is 9, and he's a Potterhead, which my daughters tell me is this fan club alternative site for Harry Potter kids. The bookworm also loves his Lego, swimming, piano, and scientific inventions. And what I'm going to do is I'm going to let a very proud mother, Devanjali, introduce them all. So Devanjali, the stage is for you to welcome these wonderful children and Ma Durga Ma. I think I just interrupted. Sorry to interrupt, Mikuda. I think we have missed on Mahorshi. I did send it to you. Our very little Om, which we know is a keen, wonderful footballer. He loves playing football. Have I done that? I am very sorry about this, but somewhere down the line, yes. Ami Kanjachi, even when I make these mistakes, you're free to really tell me off. So, no, Om is going to be a footballer, he tells me. And yes, I can imagine Om being a footballer. So the reason I interrupted is I couldn't hear Om's name. So let's thank you so much. Yes, and if I make a mistake, please do that. Okay. Oh, thank you. নমস্কার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীর পুরুষ মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে তোর জাদু তো একটুকু ভাগ করে আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে তকবগে তোমার পাশে পাশে রাস্তা থেকে ঘোড়ার করে করে রাঙা ধুলোয় বের করে আসে সন্ধে হলো সূর্য নামে পাতে এলেন যেন ছোড়া দিঘির বাতে থু করে যেদিক পানি চাই কোনো কারণে জনমানব নাই তুমি যেন আপন মনে তাই ভয় পেয়েছ ভাবছ এলেন কোথা আমি বলছি ভয় করে না মাগো ওই দেখা যায় পূর্ণধীশতা চোর কাটাতে রাত রয়েছে দেখে মাঝখানেতে পথকেইছে বেঁকে কোনো বাছুর নেই কখনো কানে সিদ্ধ হতেই গেছে গায়ের পানে আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে অন্ধকারে থাকা যায় না বলো তুমি যেন বললে আমায় থেকে তারে ওই যে কিসের আলো এমন সময় হারে রে 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 ওই যে খেলা আসতেছে চাচ্ছে রে তুমি বয়ে পালকিতে এক কোণে তখন দেবতা স্মরণ করছো বনে পেয়ারাগুলো পাশের কাটা বনে পালকি ছেড়ে খাচ্ছে থরো থরো আমি যেন পড়ছি তোমায় দেখে আমি আছি ওইখানে মা করো হাতে লাঠি মাথায় চাকরা চুল কানে তাদের
কোথায় জবার ফুল। আমি বলি তারা খবরদার, এক পা কাছে আসিস যদি আর, এই যে দেখ আমার তলোয়ার, টুকরি করে দেব তোদের সেরে। শুনে তারা লম্ব দিয়ে হতে চেঁচিয়ে উঠলো, হারে রে 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 রে। তুমি বললে যাস না খোকা ওরে। আমি বলি থাকো না চুপ করে। ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে, তাও তলোয়ার ঝরঝরিয়ে বাজে, কি ভয়ানক লড়াই হলো মাঝে। শুনে তোমার গায়ে দেবে খাতা, কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়লো কাটা। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে ভাবছো খোকা গেলই বোঝে মরে। আমি তখন রক্ত মেখে কেমে বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে। তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে চুমুক খেয়ে দিচ্ছ আমায় কোলে, বলছো ভাগ্যে খোকার সঙ্গে ছিল, কি দুর্দশায় হতো তা না হলে। রোজ কত কি ঘটে যা তাহা, এমন কেন সত্যি হই না আহা। ঠিক যেন এক গল্প হতো তবে, সত্য দ্বারা অবাক হতো সবে। দাদা বলতো কেমন করে হবে, খোকার গায়ে এত কি জোর আছে। পাড়ার লোকে বলতো সবাই শুনে, ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে। মা, যেখান থেকে জীবনের শুরু, ঠিক যেমন সা থেকে শুরু সঙ্গীতের, মায়ের থেকে শুরু শিশুর পৃথিবী। মায়ের গন্ধে শিশুর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। মায়ের কণ্ঠস্বর সেই গর্ভাবস্থা থেকে সঙ্গে রয়ে যায় শিশুর। ধীরে ধীরে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের কত রূপ, কত আলপনা আঁকা হয়ে চলে জীবন জুড়ে। একটু আগেই আমরা শুনলাম বীর পুরুষ রূপে মায়ের রক্ষাকর্তা একটি শিশু বালকের বিবরণ। এর পরবর্তী অংশে দেখব মায়ের কাছে শিশুর নানান আদর আবদার, এবং সবশেষে দেখব আমাদের সকলের মা, সেই মাতৃরূপেণ সংস্থিতা দশভুজা মা দুর্গা, তাঁর আগমনের আনন্দে মাতোয়ারা পৃথিবী। আপনাদের সকলের জন্য রইল ওয়েলস পূজা কমিটির শিশু বিভাগের এই ছোট্ট নিবেদন। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে দেখে লও, ফিরায় না জননী। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে দেখে লও, ফিরায় না জননী। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে দেখে লও। দিনহীনে কেউ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো। দিনহীনে কেউ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো। আর আমি যে কিছু চাহিনে, চরণ তলে বসে থাকিব। আর আমি যে কিছু চাহিনে, জননী বলে শুধু ডাকিব। তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা।
বেড়াবো ওই যে হেরি তমস ঘন ঘরা গহন রজনী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে দেখলাম ফিরায় না জননী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে দেখলাম। নমস্কার, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশ্ন। মা গো, আমার ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা, এখন আমি তোমার ঘরে বসে করবো শুধু খোরা খোরা খেলা। তুমি বলছো দুপুর এখন শোবে না, হয় কেন সত্যি হলো তাই? একদিনও দুপুর বেলা হলে বিকেল মনে করতে নাই। আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে, সূর্যি ডুবে গেছে মাঝের শেষে, বাগদি বুড়ি চুপড়ি ভরে নিয়ে শাক তুলেছে পুকুর ধারে এসে। আধার হলো মাতার গাছের তলা, কালি হয়ে এলো শিখির চোখ, হাটের থেকে সবাই এলো ফিরে, মাঠের থেকে এলো চাষির দল। মনে করো না উঠল সাজের তারা, মনে করো না সন্ধে হলো জানো, রাতের বেলা দুপুর যদি হয়, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন? দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা। করে বিষাদে আড়ি নিতে আড্ডায় ভরপুর, ধ্বনির রঙ প্রাণে ছড়ালো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। Wow, কি বলবো? I know I goofed up. Om, I'm awfully sorry. Kintu, I'll have to start with you because I goofed up. I mean, that was wonderful singing. Are the two brothers, both your organ playing on the keyboards, Sindur recitation, কি দারুণ, এবং দারুণ নাচ at the end with the girls. আর তার আগে আর্য, you're just a natural, কি সুন্দর expressive, আমাদের সবার ফেভারিট কবিতা ছোটবেলায়, ইনফ্যাক্ট বড়বেলায়ও যদি বলা যায়, বীরপুরুষ surely has to be right up there. আমার এখনো মনে আছে মার কোলে বসে বীরপুরুষ শোনা for the first time. It used to be one of my favorites. সুতরাং ভীষণ ভালো লাগলো. Now what I'm going to do is just quickly have a look at some of the comments because there's a huge amount of comments pouring in. So
Madhuparna, that's Moon. Meg and Ochi, very beautiful. Festivity, amazing job, kids. Mridul says, superb performance, kids. Shinjini is absolutely speechless. She says it's beautiful, it's spellbound. So she is spellbound and she's speechless at the moment. We need to refer Shinjini to the speech and language team to help us speak again. Ashokda says, great dancing. Roktima, Ochi, Meg, Amadir Dui Duggama, Darul Laglo. Devanjali says, well done, our beautiful girls. And I must add, Devanjali, you spoke so well. It was very well done. Beautiful modulation, really good voice. Beautiful dancing by the two little doors. Monica Di, what a beautiful dance performance. Lots of claps for Jishnu and Riju from Shantan. Duti Chottu Chottu Dugga. Oshadharana, boys are so stage and camera free. I mean, the comments just go on. They're absolutely, people are blown over by the performance by our children. I'm sure Madhuga, if she'd be watching this, would be equally blown over. So, wow, Rishu Jishnu, wonderful, so proud of you. There's just so many comments. Om, lovely singing, you're looking very smart. Riju, excellent accompaniment, well done. Oh, here's a comment that is good. This is from Bilda. Bilda says, Miku, you naughty boy. Once again, that's because I goofed up. Well, I think what we're going to do, we're going to move on now to the next performer. And our next performance is our guest artist from far, far away. After our children's performance, we think of Teletubbies. So over the fields and far away, across the seas, across the continent, so all the way from India. This is what we've been waiting for with great excitement. I have the pleasure of introducing our guest artist, Shuparna Chattopadhyay. Shuparna has been training in Rabindra Sangeet for a very long time. So 9 years she's been training with her Guruma, the most wonderful Pramita Maulik. She's, of course, a very well-known leading Rabindra Sangeet exponent. She has been to Rabindra Bharati University, and she's done a master's in Khayal from Rabindra Bharati. She's a much awarded lady. In 2008, she won a national scholarship from the Tourism Culture Center of India for Rabindra Sangeet. She's won lots of things. She ranked first in Rabindra Sangeet, judged by the Rabindra Sangeet Academy of West Bengal, by the Arup Ratanesh Sandhane, which is prominent panel of members, which is funded by the PC Chandra Group. And she is a graded artist by All India Radio Kolkata and Doordarshan Kendra, and is an invited panel for ICCR Kolkata. She's released a successful debut album, Shurer Plavone, and her first single video on Rabindra Sangeet has also been released, Paldiposhu Rajani. Shuparna is going to take the stage soon, and she wishes us all a very happy Vijaya Dashami, and she offers her pranams to her elders and lots of love to the young one. So I'm going to stop talking for a change and take the backstage and leave the stage to our wonderful guest artist. Hello, good evening, and all of my friends from Girls Puja Committee. নমস্কার, আমি সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, ইন্ডিয়া, কলকাতা। আজকে গার্লস পূজা কমিউনিটির এই যে ভার্চুয়াল পূজার প্রোগ্রামে আসতে পেরে আমি খুব আনন্দিত, এবং লট অফ থ্যাঙ্কস টু গার্লস পূজা কমিটি। বিভিন্ন স্বাদের গান নিয়ে আজকে আমি হাজির। শুরুতেই থাকবে আগমনী, রচনা দাশরথী রায়। গিরি গৌরী আমার এসেছিল, গিরি গৌরী আমার এসেছিল, গিরি গৌরী আমার এসেছিল, গিরি গৌরী আমার এসেছিল। স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে, স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্য রূপিণী কোথা লুকালো
পরবর্তী নিবেদন দুর্গা বন্দনা, রচনা গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কেন ভোলো দুর্গা বলো, দুর্গা বলো মন আমার, জীবনে মরণে মোর চরণ ছিড়ন আমার। কেন ভোলো দুর্গা বলো, দুর্গা বলো মন বাসনা ছলনা করে মায়া মোহ রাখে ধরে, তাকে তো সমন করে পাবে না নিস্তার। কেন ভোলো দুর্গা বলো, দুর্গা বলো মন দুঃখ পেয়ে করো ফলে ডাকো দুর্গা, দুর্গা বলে। দুঃখ পেয়ে করো ফলে ডাকো দুর্গা, দুর্গা বলে। অন্তিমে মোহের ছলে ভুলো না নিস্তার। কেন ভোলো দুর্গা বলো, দুর্গা বলো মন আমার। জীবনে মরণে মোর চরণ ছিড়ন আমার। কেন ভোলো দুর্গা বলো, দুর্গা বলো মন আমার। দুর্গা বলো মন আমার, দুর্গা বলো আমার পরবর্তী নিবেদন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে থাকছি শরতের গান। আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে, আমার রাত পোহালো বাঁশি বাঁশি তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে, আমার রাত পোহালো।
That was 1958. প্রথম রেকর্ড ছিল প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কথা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুর নচিকেতা ঘোষ। আমার পরবর্তী নিবেদন। মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে, লাগছে ভারী মিষ্টি। মেঘলা জল চিকচিক কলকে ফুলে ময়না পাখির সৃষ্টি। মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে, লাগছে ভারী মিষ্টি। মেঘলা ঝুমকো চাপড় বন ছাপিয়ে যায় যে হাওয়া মন কাঁপিয়ে। পদ্ম পাতা দেয় ছড়িয়ে, পশলা কতক বৃষ্টি। মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে, লাগছে ভারী মিষ্টি। মেঘলা ঢেউ কুলকুল ছোট্ট নদী ছুটির নেশায় আল্লাদি আল্লাদি। তার ছপ 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 বজরা কোথা তাল রুঙ্গাতে পাল্লাদি পাল্লাদি। ঢেউ কুলকুল ছোট্ট নদী ছুটির নেশায় আল্লাদি আল্লাদি। বাদলামি মন মাতিয়ে মোদের সাথে শুয়ে পাতিয়ে। ছাকরা বটের ঘন চটায় এড়িয়ে গেল বৃষ্টি। মেঘলা রোদ উঠেছে, লাগছে ভারী মিষ্টি। মেঘলা জল চিকচিক কলকে ফুলে ময়না পাখির সৃষ্টি। মেঘলা রোদ উঠেছে, লাগছে ভারী মিষ্টি। মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে, লাগছে ভারী মিষ্টি। মেঘলা It was 1955, first recorded by সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং আমরা যার কথায় এই গানটি শুনেছি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং যার সুর রবীন চট্টোপাধ্যায়। ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা। ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা, এই মাধবীরা আসিলি তো বুঝিয়া জীবনে আমার। ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা, এই মাধবীরা আসিলি তো বুঝিয়া জীবনে আমার। এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি, ও মায়া ভরা চাঁদ
সব কথা গান সুরে সুরে যেন রূপ কথা হয়ে যায় ফুলরি তো আজ এলো বুঝি মোর জীবনের ফুল ছায় কোথায় সে কত দূরে জানি না ভেসে যায় মনে মনে যেন স্বপ্নের দেশে যায় আজ তাই কি জীবনে বাসর বনে এই চাঁদের তিথির বরণ করে ওগো মায়া ভরা চাঁদ ওগো মায়াবিনী রাত ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধুরী রাত আসেনি তো বুঝি আর জীবনে আমার এই চাঁদের তিথির বরণ করে ওগো মায়া ভরা চাঁদ ওগো মায়াবিনী রাত ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী আমার শেষ নিবেদন আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ শারদীয়ার সকলকে শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা এবং গুরুজনদের জানাই আমার প্রণাম সকলে খুব ভালো থাকবেন আর পুজো আনন্দে কাটুক আমার শেষ নিবেদন যেটা that was 1983 movie was Masoom music by R.D. Burman and lyrics by Gulzar तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं ओ परेशान हूँ मैं जीने के लिए सोचा भी नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे मुस्कुराऊं तभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान
Wow, that was just wonderful. I don't know if Shupana, you are listening or watching. I do understand এখন দেশে it's quite late in the night. But that was such a wonderful, wonderfully varied performance. You covered Robindra Sangeet, you covered some Purano, popular Bangla Gan, and you ended with probably one of many of our favorite songs from Masoom. 1983, 1982, something like that, 37 years back. That really takes me back. I was in class 8. It was a mind-blowing movie, and your performance, the whole range, just blew us apart. It was lovely. Shuparna, khub bhal laglo. Shuparna, on a personal note, Promita Di was a close friend of my Pishi Purbadam, who recently passed away. But actually, a funny thing about Robindra Sangeet, which comes from Devobrata Vishwas, who had a quiet sense of humor. The first time he went on stage and was going to perform with my Pishi Purbadam, he said, huh? I have never heard of this nut. I've heard of lots of nuts. Onek badam খেয়েছি, কিন্তু পুর বাদাম তো কোনোদিনও খাইনি. Anyway, but what a wonderful performance, Shuparna, and I think we will have to have you on stage face to face on another more normal year. I can't tell you how wonderful the comments are. সবার অসাধারণ লেগেছে. Everybody's had a trip down memory lane. Everybody has thought your performance, your voice, your renditions has been excellent, wonderful, and very varied. So we have loved you and your performance very, very much. Absolutely mesmerizing, as according to Shinjini. And that is true. A beautiful range, a beautiful collection of songs. I think we'll move on now, and we'll move on to a local favorite. So we're going to move on to Shinjini, who I hope she's recovered her speech, but of course she's dancing now. She was speechless not so long back. Shinjini Chakraborty is a choreographer extraordinaire and a dance teacher. And of course, she now has her own very successful dance school, Dance with Shinjini. She's very prolific, and she performs everywhere, she choreographs everywhere, and she does lots and lots of different things. Recently, she produced the first Broadway-style Bollywood musical in Cardiff, and the reviews were absolutely wonderful. I had the pleasure of emceeing that, and a lot of our children and some of us actually performed in it. That was such an amazingly well-conceived performance and production. She was a finalist of the Welsh Ethnic Minority Achievement Awards, and she has showcased her talents in lots of different places, including the House of Lords and Commons on many occasions. Shinjini is very well known to us. She was our cultural officer before, and she raised the platform and the bar with her very original choreography, her unique sense of style, her very expressive dance. So we're looking forward to something pretty amazing from you, Shinjini. On a personal note, Shinjini, I've always been her Optimus Prime, and she's always been my go-to creative person from time to time. Today, she brings us a mix of devotion and fun, which are, of course, two very important elements in Durga Puja. So I take a leave and move away and leave the stage to Shinjini. रूपिणी नमो देवी अनन्तरूपिणी प्रणतपालिनी देवी नमो देवी अनन्तरूपिणी
देहिनि विश्वदेहिनि मङ्गले कलिमूलनाशिनि हृदि कलश प्रक्षालिनी देवी 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 नमो देवी अनन्तरूपिणी. Namaskar everyone, this is Sanjini here. I wish you all a very, very happy Durga Puja. The clip that you just saw was Devi Aradhana, which is an integral part of Devi Puja. Another very integral part of Durga Puja is having fun. Let's have some fun. सखी कोकिला डाकिलो रे एमन समय प्रिय सखा विदेशे रोगिलो रे एमन समय प्रिय सखा विदेशे रोगिलो रे रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे मुह मारे नजरिया सवरिया रे मोह मारे नजरिया सवरिया बांसुरी सखी सरल कठर बांसी है बिना फूटे बांसी बाजे बोले राधा राधा रे बसंत बहिला सखी कोकिला डाकिलो रे एमन समय प्रिय सखा विदेशे रोगिलो रे जाओ जी जाओ 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 जी जाओ करो ना पतिया ए जी बाली है ए जी बाली है मोरी उमरिया रे ए जी बाली है मोरी उमरिया रे मुह मारे नजरिया सवरिया रे मुह मारे नजरिया सवरिया रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे एमन समय प्रिय सखा विदेशे रोगिलो रे रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे एमन समय प्रिय सखा विदेशे रोगिलो रे Shinjini, speechless. So, a second silence. Ding. Ah, what a wonderful performance, Shinjini. And we don't ever expect anything less from you. Always so stylish, so different, so expressive. And people have commented about just how expressive you are when you dance. And beautifully mixed, very different songs, beautifully mixed. You look stunning. The comments are just amazing out here. Shomali, you look absolutely stunning. Shinjini, superb dancing. Aditi, wonderful choreography. What a beautiful mix of songs. Aha, Hanaida, Shinjini, so specific style of yours. But that's from Anamika Di. Kya baat? Lots of hearts, lots of awesomeness. Ki darun lakche Shinjini. Yes, you absolutely rocked it. Just amazing, just consistently amazing. I think we need to move on to, and this is where I need to ask the awesome Lisa. Lisa, we were supposed to have a virtual Adda here, but I have a feeling we have done our virtual Adda, haven't we? So can I? Yes, Mikuda, we have already done that Adda before. So we'll just carry on with our cultural program, I think. Okay.
So what I will do, Lisa, is I'll just remind everybody, anybody who has not put their hand into their pockets and pulled out a card and done a bank transfer. Just remember that WPC is desperately dependent on your largesse and your kindness. We cannot do all these things that we do for you without your donations. And just like everybody else has had a big hit in COVID, so have we, because we've not been able to hold this Durga Puja in its normal circumstances in Kafili. We've not been able to collect chanda like we do. And that's going to be a big financial hit for us, and therefore difficult to carry on doing things the way we should. So we've had these banners, we've had lots of reminders, but just once again, please do, if you haven't already done so, please do contribute to the Wales Puja Committee. I'm sure you will have the information on a banner running around me, under me, over me, beside me, anytime soon. But we've had lots of other wonderful art does, and I think what we will do is, before we go on to our next guest performance, maybe we should think in terms of some fun. So there's a gentleman called Ronajai Basu, who's been doing these very funny Benglish kavita, English in a very Bangla style. And I've taken some on myself from his ideas, but actually already had them from before, from the amazing Shawan Datta. But here we are. So here's one from Ronajai. Pujo is came. Pujo is came. Pujo is came. I cannot contain my glee. The office is open all 4 days. By afternoon, I shall be free. Will tell my son, stomach is pain. Doctor has ordered rest. Also, I have jaundice. Yes, icteric. And malaria, and might need COVID test. Case very serious. Ekdalia, Mutiali, Bospukur. Not a single pujo will I miss. We'll eat with Moglai, bare hands, and jhalmuri with fried peas. Who dare say you will get COVID? So what if there is crowd? Ma Durga is watching. Don't forget, she will shame you without doubt. So throw your caution to the wind, which you'll have a lot of without jealousy. And let your marks follow. Adjust your chashma. Oil your hair with jaba kusum toilo. And cholo, pujo dekbo cholo. But luckily, ladies and gentlemen, luckily, the High Courts decided it's time for caution. And thank God for that. On that rather weird bombshell, we will move on to our next performance, which is from Boytalk, UK. Now, Boytalk UK is a non-profit organization, and they celebrate British Asian arts heritage. It is a cross-arts platform, and it brings creative spirits from various different schools together to dialogue, to debate, and to create new work. They've worked with some of the biggest names in Indian music and films, literature. They've set up masterclasses. They invite senior artists over to share and inspire young minds. And they bring young talent to the biggest stages in UK and throughout Europe. Now, Boytalk's artistic director is Shongita Datta. She's a writer, she's a filmmaker, and she's a musician. She has published several books on Indian cinema and on Tagore, and she has made award-winning feature films and documentaries. She's trained in Ravindra Sangeet. She's published music. She's also sang Hindi translations of Tagore by Javed Akhtar. She's published by Z Music. She's had a series of digital concerts, and in fact, during COVID, Boytalk has been very, very
prolific with some amazing programs. But for me, it's a very small world. So going back to my hometown, Burnpur, I literally grew up just a few houses away from Shongita Dakto or Bubudi. Bubudi, of course, being quite a lot senior to me. But the cultural scene, and certainly the Rabindrik or the culture around Rabindranath Tagore, was based around her mother, Miramashi. So she was certainly the heartspring or the source of all the Rabindrik programs that happened in Burnpur. And very interestingly, their house had this amazing veranda, and the garden sloped up like a natural amphitheater. And I can remember watching many wonderful programs late in the evening staged in their veranda. It is a small world. It's funny how no matter where you end up in the world, you bump into people who are from where you are yourself. So I'm going to move away and let the stage be for Boy Talk. Thank you. Namaskar, and wishing you all a very happy Durga Puja season. Sharadiya Shubhecha. I'm very pleased that we are here to present a version of Baithak UK's Connect Puja Edit concert, and we've been invited by the Wales Puja Committee. It's an absolute pleasure to be here. My name is Sangeeta Datta. I'm Artistic Director of Baithak. At Baithak, we celebrate the wonderful legacy of performing arts, literature, cinema from India that we have brought to Britain, and how we are inspired by this and how we create new work. So we have access and we invite some of the greatest masters of these art forms to do workshops and performances, and we also spot and identify young talent here in Britain who are then trained and who through workshops are able to perform on stage. And we've taken community kids and community young talent to some of the biggest venues in London, in the UK. We've also toured in Europe and in India. This evening we'd like to start with a debut performance by a very young artist, a very talented little girl, Nayanika Mukherjee, and she will perform a Tagore song, and she will tell you a little more about it. Namaskar, my name is Nayanika. Happy Durga Puja to everybody. Today I will be singing the song Phule Phule by Tagore. During the lockdown, my guru Rishi Banerjee taught me this song. Phule phule dhole dhole bahe khiba ridubai. Phule phule dhole dhole bahe khiba mridubai. Totini hilolo ture kollole chuliya jay. Totini
Our next event is a music video, a fresh music video which has just premiered on Saturday on Ashtami. It features a very well-known dancer, choreographer who works between England and India. Her name is Sindur Khela, and she dances to my song where I sing a Tagore number, Mori Lo Mori, Amay Bashite Dekeche Ke. The song has been filmed in Kolkata and filmed literally last week when we conceived, we created a concept and we put this together, and despite it being really, really hot and humid in Kolkata, we were able to film this, and Oindrila also edited this. I hope you enjoy this music video. ভেবেছিলেন ঘরে রব, কোথাও যাব না। ভেবেছিলেন ঘরে রব, কোথাও যাব না। ওই যে বাহিরে বাজলো বাঁশি, বল কি করে। ওই যে বাহিরে বাজলো বাঁশি, বল কি করে আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে। শুনেছি কোন কুঞ্জ বনে যমুনা তীরে, শুনেছি কোন কুঞ্জ বনে যমুনা তীরে, সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশি ধীর সমীরে। জানিস যদি ওগো তোরা, জানিস যদি আমার পথ বলে দে, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে। দেখি কে তার মুখের হাসি, তার ফুলের মালা পরিয়ে আসে। দেখি কে তার মুখের হাসি, তার ফুলের মালা পরিয়ে আসে।
রেখে। Friends, you've been watching our Baitak Puja edit, a brief 15-minute presentation invited specially by the Wales Puja Committee, and we are delighted to be here. The concluding item this evening for us is a Sarod of Peace by Shomik Datta. Shomik is a very well-known Sarod player and composer, and he has been working for the last few years, creating a lot of new work and really pushing the envelope with classical music. His grounding is in Indian classical music, but he has also learned to work with jazz and Western musicians and choreographers and movement artists, and from Beyonce and Jay-Z to many others like Kaushiki and Anushka Shankar, he has been collaborating with some great artists. Shomik's last album, Jungle, has been a statement against deforestation, a statement in support of saving the environment. It's a very important message that he has given out in this album. And the track that he will play for you now is called Tiger, Tiger, inspired by the tiger of the Sundarbans, whose species is threatened, as you know. And there is also a music video on this track, which you will find on YouTube, Tiger, Tiger, from the album Jungle. Thank you once again for inviting us. I hope you have enjoyed our performances, and it'll be great to come back to do more for you in the future. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. My friends, every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. Now must be our moment for action. Action, 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 action.
message for all of us in the voices of these young people. It is, after all, their generation who will inherit this dangerous legacy. We now stand at a unique point in our planet's history, one where we must all share responsibility both for our present well-being and for the future of life on Earth. Every one of us has the power to make changes and make them now. Our wonderful natural world and the lives of our children, grandchildren, and all those who follow them depend upon us doing so. Now, how wonderful was that? So, as I said before, you would not be disappointed by Boita. Just wonderful. Feel slightly proud by association. After all, Shongita Dutta Bhudevi is from Burnpur, and Shomik was born in Burnpur. Only good things happen to those who come from Burnpur. But maybe we should think of it from before backwards. So, isn't it wonderful to see a classical musician playing with all kinds of different styles, all kinds of different genres, and also being able to present a program in such a wonderful fashion? I would really urge people to watch his BBC program on the music of India. That is on iPlayer, and it's absolutely wonderful. And I strongly, strongly ask you to watch his stuff on YouTube, his performances on Baitak, and also watch his BBC programming. As far as Shongita herself goes, she was a student of Ashok Taru, and you could see that in her classic style of singing. It was a beautiful performance, wasn't it? Right from the very start and all the way through. So I hope everybody's enjoying it. The comments are fantastic. I don't know if Shongita and you are actually watching this live. I'm sure you'll probably be able to catch up, but people are just completely blown apart by the performance. Wow, lovely music. Shab mon bhore jaচ্ছে. Man, cool jamming, so steeped in your tradition, unbelievable. This evening has reached another level, incredible. He's loving it. Just watch how he's enjoying it. Nikuda, totally agree. Just Ashadharan, stunning each one of them. Another amazing performance. The comments just go on. Robindra Shongit was superb, thoroughly enjoying each piece of work. He's done such great experiments. The dance was very, very great, graceful, beautiful Robindric voice. So this just carries on. But we've got to move on. We've got to carry on as well. So maybe we need to go back to some home favorites. Are we not that bad, are we? We got some amazing local talent. Okay, so now we have the amazing Nightingale of Cardiff. And we also have this amazing singer who makes just about the world's best videos. So what I'm going to give you is the hot ticket to a smashing duet. Yes, absolutely.
You see, after the huge popularity of their debut duet back in 2016, Kolkata from the film Prakton. Yeah, you remember that? 4 years have flown, and that was such a classic performance. And they've carried on since then, isn't it? So they're going to do a performance. I think this is a Shreya Ghoshal Ishan song with lyrics by Srijato. Ladies and gentlemen, I present Atre and Shantun. What can get better for a finale? Shantun tells me that he wants to portray different visions of Durga Puja through this. So, time for me to beat a quiet retreat and leave the stage to the hot ticket to a smashing duet. সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে জনক ঝঙ্কারে উড়াই শঙ্কারে খুলেছে দুয়ার দেরি নাহি আর এসো হে স্বয়ংবর এসো এসো সুন্দর এসো হে সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে যে মতি ধরার বুকে বড় সে ধারা যে মতি ধরার বুকে বড় সে ধারা যে মতি রাতের মুখে শুভেশে শুভেশে শুক্তারা সে প্রাণ বহে ও সে প্রাণ বহে এসো হে রূপঙ্কর এসো 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 হে সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে যে রূপে আকাশ তটে চাঁদের আলো যে রূপে আকাশ তটে চাঁদের আলো যে রূপে ললাট সখী সিন্দুরে সাজালো সিন্দুরে সেই রূপ নিয়ে সেই রূপ নিয়ে এসো হে যুগন্ধর সুন্দর এসো এসো হে সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে সকাল সাজে ফুলের সুবাস যে পথে সকাল সাজে ফুলের সুবাস যে পথে বিরহ মিছিল ত্রিমিরে ত্রিমিরে অবকাশ সে পথ হয়ে ও সে পথ হয়ে এসো হে মনোহর
সুন্দর এসো সুন্দর এসো হে সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে Aha, Shadhu, Shadhu, amazing. Um, well, first of all, ki ar bolbo? Singing to অসাধারণ, and we don't expect anything else from really progressively both of them. Shantan just exploded suddenly and has become this really wonderful singer. And Atre, well, is Atre. She's a class apart. But the duet just works so well. The comments are amazing. লোকজনে লিখেছে, wow, beautiful duet, great combination. খুব সুন্দর duet. Video compilation খুব ভালো. Wow, this duet is so fabulous. Lovely Shayantan and Atre. Beautiful singing. Thoroughly enjoyed it. And true, stunning editing. Beautiful people, beautiful voices, and beautiful song. Yeah, as somebody said, wow, Arki Bolbo. Just super Shadhu. And once again, kudos to the team and person behind the whole editing. Yes, so true. Oh, Neelim's here. So we managed to join just in the nick of time. Well done, Neelim. I hope the other bit went perfectly fine, which I'm absolutely sure it has. Onamikadi says, singing from the heart. Ashok says, Bollywood, here we come. Well, I think producers in Bollywood are quaking at your talents. Just fantastic. When words fail, music speaks. Really, how wonderfully Atapati, how fantastic. And I think that, sadly, brings us to the end of our cultural program. And it brings us to the end of a very different, but a very wonderful puja. And we here in WPC try to overcome challenges. This is not a big city. It's a lovely city, but it's not a big city. We don't have a huge number of people. But I think I have great pride in saying that we have, by far, the best team. We are a Phata-Phati team. Kono kotha hobe na boss. We are the best. I think this puja has shown that. And this lady by the side of me now, oh, hatgulo gondogol hoye geche, kopta dhori. Okay, so Lisa is really, really largely responsible for things working out the way they have, honestly. And No, Shudipto back in the house? No, not yet. Not yet. Not back, but he'll be back soon. But Okay. honestly, Kuda, it's been a huge teamwork. It has. There's no way. It has, and it's been. WPC team. I think it gives us great satisfaction and confidence, isn't it? Yeah, absolutely. And you know, Mikuda, your anchoring, how do you do it? So spontaneous. I was sitting there and thinking, you are just amazing. You know? পড়াশোনা করি, সারা রাত্রি পড়াশোনা করেছি, তার আগের দিন পড়াশোনা। ভীষণ পড়াশোনা করেছো, সব চোখাগুলো ছিল সঙ্গে। চোখাগুলো ছিল, by the way, as Anushka said, our printer is. Chotha is not. In between the chothas, what you talk about and the stories. I think. Thank you so much. No, I think I'm lucky. And if Bilda is still watching, he will agree with that. We had an amazing thing in school, and it was called the Creation Week. And for 1 week, and this is so unusual in India, for 1 week, all classes stopped. And we had to do song, dance, drama, recitation, but everything had to be original. We couldn't do anything by anybody else. And my favorite in that was what was called spontaneous drama, where you were given a plot, sometimes just one line, and then you had to go on stage within 5 minutes and perform a drama based on that one line.
And I think doing that year after year after year has really helped me. Okay. I think it's from school. I'm sure you love it Thank you. as well. I will run away from anything like this, you know. And now, if you grow up with that, it's just absolutely fine. But it's funny also how your childhood follows you. It was so nice to see all those connections that were there also with Boitok. So yeah, that is a nice connection that we've made. So yeah, thank you for asking me to ask her. Absolutely enjoyed, yeah. But no, thank you so much for giving me this chance to compare. It's always a pleasure to Uh, and thanks to everybody who has just performed so wonderfully well. Yes, I was just going to say, you know, this whole puja has been such an emotional roller coaster for me. I cannot tell you. When the first day, I just didn't know how things will go. How am I going to sit in front of the laptop? How am I going to connect with Thomas Shruti? But I'm so grateful to all of you for huge support from WPC team and all the performers, my friends who have joined, requested me, can I come on? And I was so delighted that people actually wanted to join in. I know it's technically can be challenging for people who are, who don't do this sort of things every day. And it was technically challenging for me, to be honest, just a couple of months back, I didn't have any clue about this. But you've more than risen to it. It's been amazing. I think, this puja has been wonderful. So thank you very much, everyone, for joining and the love you have shown to me. I don't think I deserve those, but thank you very, very much. And, all our team, I keep forgetting names, Mikuda, but I'm going to say a few names before I leave. Mikuda, Shondipda, Koshikda, Nilim, Krishna, Roptima, Pankaj, Shanton, at each and every point, and all the members of WPC Executive Committee and beyond, the friends who has been so supportive. And I have become a member not long ago. I think it was a year in February, and then everything started happening. Yes, and then you have to be coaxed into this role. Yes, so I'm really, really grateful. And before I leave, I have been told of many times not to take this name in front of the camera, but I am going to say it because Shudipto hasn't reached here. We rarely, agreed on anything. We are like two poles. But many of the ideas of this program comes from him. He's a very creative person, which I'm not. Yes. So whatever lines I'm saying, both of you are. No, I don't think I am at all. There's no comparison. But lots of ideas has come from him. So thank you very much. I think I'll be told off when he comes back home. And I want to thank my two boys who have been quietly watching the puja in the other room. And for them, it is wonderful because, they could do whatever they want to, watch the telly, be on the phone, whatever. Nobody's disturbing him. They're just having food. So, yes, thank you very much, everyone. And I'm sure we'll see each other again soon because we have our Pujo Jalsha program next Saturday between 6 and 8. So I'm hoping that quite a few of you will join in. It's a wonderful Yes, program. once again, like your involvement here, the more of you that join in, the better it gets. And I really like the chatter. All the comments with the cultural program was fantastic. Yes. It really came to light. Yes, absolutely. That's what I'm going to do, I think, for the next week. Just sit down, watch these programs, and look at the comments. And just move through the puja once again. Can I ask you one thing? Yes, of course. Did Archo do those sketches? No, actually, Shudipto. It was Shudipto, because I was thinking because Shudipto is a wonderful artist, and I think if people don't know, just his strokes are really wonderful. We didn't know what to put in the background, so he just sat down and drew a few things, and I thought, why not put it in the background? So no, we are all very pleased and very happy. Some of us have had tough times, bad news. There was some time, maybe a month and a half back, when I think I sent a message around saying that I'd probably take a back seat. I don't know how I couldn't stay away and slipped back in and got involved. But it is just so intensely satisfying. We are so far away from our homes. We are so far away from our identities.
And Durga Puja is not just a religious festival, it's a celebration of our identities. And it is extremely important in all circumstances to be able to celebrate that. And thank you, Lisa. Thank you, everybody, for making it possible. Thank you very much. And we are already planning for Kali Puja, I think, just to let people know in November. We're already planning. There will be definitely something on Kali Puja. Even if it's virtual, we're going to do something, isn't it? That's what Virtual Pathaboli. Virtual Pathaboli. Bapre bap. Thank you so much, everyone. Shubharatri. Thank you, Mikuda. Thank you very much, everybody. Our Take Shubha care. Vijaya. And Shubha Vijaya. everybody stay safe, take care, and have a wonderful year till next puja, but of course Kali Puja, Saraswati Puja in between, amidst lots of other programs. Namaskar. Namaskar.